Te aparece abajo un botoncito que dice... ¿A dónde en el Zoom? Ciencia y libertad, Simón Bolívar, tu universidad, la esperanza. Feraz que termina en las luchas que debo librar. En los claustros radiante el saber, a este mundo colmado de bienes, repleto de amor y de paz y de fe. Simón Bolívar, ciencia y libertad, Simón Bolívar, tu universidad. Soy la madre, genero esperanza, soy cultura, ciencia y libertad. Es mi afán extinguir la ignorancia, soy del pueblo y traigo la paz. Las metas gloriosas del arte, el deporte y la ciencia social. Nuestras almas conducen la antorcha que despide su lumbreo luz inmortal. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, universidad. Antes de iniciar, quisiera que por favor todos verificaran en la parte inferior que tienen... No, estoy en otro de... que tienen la opción de poder ustedes escoger si desean escuchar la conferencia en español o inglés. Así que por favor verifiquen todos en la parte inferior de su panel, de su computador o de su celular para que puedan tener todos acceso pues, al idioma que ustedes deseen. A continuación, el doctor Ricardo Escobar Gaviria, director del programa de medicina y organizador de este evento, presentará un saludo a los conferencistas y participantes. El doctor Ricardo Escobar Gaviria es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, epidemiólogo de la Universidad CES
y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Magíster en Planeación Socioeconómica de la Universidad Santo Tomás, especialista en objetos virtuales del aprendizaje del Centro Altos de Estudios de la OEI, con más de 30 años de experiencia en educación médica desarrollados en la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina COFAME, donde ocupó varios cargos, entre ellos el de director ejecutivo, es decano y fellow Famer de Educación Médica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, doctor Escobar. Muchas gracias, Mari. Muy buenos días a todos. Good morning, Dr. Uliskov. A principios de este año tuve la oportunidad de leer un libro que me resultó absolutamente revelador en el más amplio de los sentidos. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los avances vertiginosos que se han venido dando en las ciencias biomédicas y de la computación. Pero visualizar, como lo logra el doctor Uliskov, un día en la vida de 4 médicos o unos personajes equivalentes a lo que así denominamos hoy, me puso a reflexionar en cuál es el papel que como formadores de profesionales de la salud tenemos para que ellos puedan enfrentarse a los cambios de manera adecuada. Enfrentar la incertidumbre del cambio. ¿Cómo hacer compatible la formación de médicos y demás profesionales para atender las necesidades de nuestra población hoy y evitar que entren en obsolescencia en pocos años? Los avances en la genómica y demás ómicas, en la biología molecular, en la nanotecnología, en los biomateriales, en la ciencia de datos y la computación cuántica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y muchos más que nuestros expertos desarrollarán, tienen que conducir a una revisión profunda de nuestros currículos para que vayamos construyendo un perfil de médico que interprete rápidamente estos cambios y tengan capacidad de adaptación. La formación de nuestros médicos deberá articularse cada vez más con los ingenieros biomédicos y con otras ingenierías. La ciencia de datos hará parte rutinaria del ejercicio profesional. En buena hora, el señor rector anunció la semana pasada la creación del doctorado en prospectiva de la Universidad Simón Bolívar, el cual tendrá que alimentar de manera permanente las discusiones sobre el perfil de egreso de nuestros profesionales en todas las áreas. El doctor Uliskov, en nuestra primera conversación, me preguntó qué pretendía con este evento y mi respuesta fue: preparar frente a la incertidumbre, prepararnos para el cambio. Te agradezco inmensamente al doctor Uliskov el haberme seguido en esta intención y aceptado la invitación, así como al maravilloso panel de expertos de nuestra universidad que hoy nos acompaña. Espero que disfruten mucho este evento, que reflexionen mucho más y que nos alineemos para generar las transformaciones necesarias. A nuestros estudiantes y residentes, futuros egresados, la recomendación que ya les he dado en otras oportunidades: manténganse actualizados y aprendan a llevarle el ritmo a las transformaciones. Probablemente para el 2050 no estaré presente, pero ustedes estarán en el momento más importante de su vida productiva. La revelación de la que hablé al principio, en resumen, parece una verdad de perogrullo, pero la resumo de la siguiente manera. Como educadores médicos, y aplica para todos, no podemos seguir formando para el hoy sin mirar el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Escobar. Continuando con el orden del día, a continuación, el acto inaugural estará a cargo de la doctora Sonia Falla Barrantes. La doctora Sonia es la vicerrectora académica de la Universidad Simón Bolívar, psicóloga egresada de la Universidad del Norte, magíster en proyectos de desarrollo social de la Universidad del Norte, magíster en educación con énfasis en desarrollo social de la Universidad de París Walter-Marne, con estudios en el doctorado en ciencias de la educación de la Universidad del Atlántico. Ha sido profesora de pre y posgrado en la Universidad del Norte, Universidad Autónoma del Caribe y Universidad Simón Bolívar. Bienvenida, doctora Sonia. Buenos días para todos. Muchas gracias, María Isabel. Muchísimas gracias al equipo organizador de este importantísimo evento.
Bienvenidos todos los asistentes a esta tercera sesión de la conferencia permanente de educación médica, que en el día de hoy, como lo anunció el señor director de programa, tiene el tema específico de la educación y la práctica médica al 2050. Un tema muy relacionado con la cuarta revolución industrial, con lo que tenemos, con lo que nos viene y con la preparación de nuestros estudiantes y egresados y esa actualización permanente para lo que será la medicina del futuro. En esta jornada de hoy, ustedes saben, contaremos con expertos nacionales e internacionales, de esos expertos nacionales vinculados a la Universidad Simón Bolívar en buena hora como profesores de planta, como director de programa de especialización, como director del doctorado, como director del laboratorio en la unidad de genética y biología molecular que tanta importancia ha tenido durante esta época de pandemia, pero además con investigadores de altísimo nivel como el doctor Juvenal Llosa y nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Quiero dar un agradecimiento especial al doctor James Woolcroft por su acompañamiento en esta jornada de hoy, por su participación y por creer en que estos lazos y estos nexos de redes académicas que se generan precisamente potencian la formación de nuestros estudiantes, nuestros residentes y también, por supuesto, nuestros estudiantes y egresados de los programas médico-quirúrgicos. Estamos felices de recordarles que tenemos una reacreditación institucional por 8 años, dada por el Consejo Nacional de Acreditación, refrendada por el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución del 25 de agosto de este año. 8 años de una acreditación de altísima calidad en Colombia, que significa que confía el Ministerio en nuestras condiciones de calidad a nivel institucional y que se soporta, por supuesto, en la acreditación de calidad de los programas académicos. Dentro de esos, el programa de medicina ya recibió durante este mes de agosto la visita de pares evaluadores externos para verificar esas condiciones de calidad, expresar su informe y, por supuesto, a partir de allí, el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia reporta al Ministerio de Educación Nacional si ese informe es positivo, de acuerdo con lo que la universidad dice que hace y las condiciones de calidad que declara y que cumple, para que el Ministerio de Educación, en una resolución similar, dé una acreditación que esperamos que sea muy positiva para nuestro programa de medicina en los primeros meses del próximo año. Entonces, es un año muy, muy, muy rico en ganancias, en logros, en reconocimientos, que seguramente acompañará el primer semestre del próximo año para el programa de medicina en este reconocimiento que esperamos que el Ministerio dé a esas condiciones de calidad por la gran por el gran impacto que el programa tiene en la formación de sus estudiantes, pero también en el ámbito académico y social en el que se relacionan sus estudiantes, profesores e investigadores. Quiero dar entonces un agradecimiento a todo el equipo del programa de medicina, de toda la Facultad de Ciencias de la Salud, que está volcado a la realización de este evento hoy, y les auguro los mejores éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Sonia. Deseamos indicarles que puedan hacer sus preguntas en el chat. Estas serán resueltamente luego que termine cada ponencia. Asimismo, solicitamos sea diligenciada la asistencia en el link que también se compartirá. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro primer conferencista, el doctor James Woolcroft, quien recibió su título de médico de la Universidad de Minnesota, completó su residencia en medicina interna en la Universidad de Michigan y se unió a la facultad del Departamento de Medicina Interna en 1980. Actualmente se desempeña como profesor de medicina interna con un nombramiento conjunto como profesor en el Departamento de Ciencias de la Salud del Aprendizaje. Su enfoque académico en la educación médica ha dado lugar a numerosas publicaciones, presentaciones y cátedras visitantes en los Estados Unidos e internacionalmente. El doctor se ha desempeñado como presidente del Grupo de Asuntos Educativos de la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses, presidente del Comité de Investigación y Educación Médica de la AAMC y como miembro fundador y presidente de la Asociación de Directores de Medicina Interna. También se ha desempeñado en varios comités de la Junta Nacional de Examinadores Médicos y en la Junta del Comité de Enlace para la Educación Médica. En la Universidad de Michigan ocupó varios puestos administrativos, incluido el de presidente asociado en el Departamento de Medicina Interna, jefe de personal en los hospitales de la Universidad de Michigan, decano asociado y director de educación médica de graduados y decano asociado ejecutivo. Del 2006 al 2015, el doctor Woolcroft se desempeñó
Como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, ha recibido múltiples reconocimientos que incluyen selección como el primer Joseph Macy Jr. profesor de educación médica, una cátedra dotada otorgada a través de un concurso nacional, ser nombrado profesor de medicina de la LC Roll, recibiendo el premio al logro profesional de la educación médica de la Sociedad de Medicina Interna y el premio Medal Fair del Grupo de Asuntos Educativos de la EAMC. La Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota le otorgó el premio al alumno distinguido y el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Michigan lo honró con el premio a la trayectoria. En el 2014 recibió el reconocimiento más prestigioso, el premio Abraham Flesner por servicio distinguido a la educación médica. Es un magíster del Colegio de Americanos de Médicos y fue seleccionado como laureado del capítulo de Michigan. Es miembro del Colegio Real de Médicos del Reino Unido y miembro electo de la Academia Nacional de Medicina de Ciencia de los Estados Unidos. El título de su conferencia es Los desarrollos en biotecnología, tecnología e informática que llevarán al cambio. Es un placer, Dr. James. Adelante. Dr. James? It is a real pleasure to join you. Hopefully you can see my slides here. And I'm trying to, there we go, get it to project. First of all, I want to thank you for the opportunity to join you on this occasion. Dr. Escobar's opening comments I thought were very profound and were also right on target. Like him, I have no plans of being here in 2050 to see how right or wrong we are. But that said, I think it is all of our mutual responsibilities to think about that future and do our best to prepare our students who will be the future physicians and leaders in medicine in our countries and nationally. So I heartily endorse his comments. First of all, I'd like to start out, as we always do in the US, with some disclosures. What I always like to say is I'm a prisoner of my autobiography. My many experiences have given me a perspective on medicine, on science, on being a physician. My clinical practice as a general internist, caring for patients, many of whom I followed for over 30 years, that's been a profound impact. Likewise, as was noted, I've had multiple administrative roles, and very importantly, throughout my career, I've been interested in learning and cognition. I also want to thank the over 40 individuals who I had a privilege of interviewing at length and getting their viewpoints on what the future of medicine and science would be like. That was distilled into the book that Dr. Escobar mentioned. I also would like to give a special thanks to Ms. Halman Mendoza, who's really been very instrumental in helping with translation and the logistics for this presentation. So here are my goals for us today. What I hope happens is that this is very thought-provoking, hopefully even controversial. I would count it a success if you are thinking about discussing and perhaps even arguing about the veracity of the comments and the statements that I make. Very importantly, that you would envision collectively how are our graduates' practice going to look in mid-century, and then that you would translate that into how best should we educate our students, our residents and fellows, and our practicing physicians for this future. So that is my goal for this presentation.
Couple of caveats. One, I have a US perspective. You should only take what is relevant for your Colombian situation, because you need to develop Colombian solutions for Colombian problems. And clearly, the citizens of Colombia should be a priority as you think about these solutions. We talk a lot about change. And as you see, this is a quote that's attributed to Bill Gates, the founder of Microsoft, from over 20 years ago. And that is that we always overestimate the change that will occur in the next 2 years, but underestimate the change that will occur in the next 10. The one thing that may contradict this quote is our collective experience over the last 2 years. The COVID pandemic has led to disruptive change worldwide that we couldn't even have predicted. But you know, as we think about clinical medicine, and these are examples just from my time in practice, change has been a constant in clinical medicine. When I was a student and early faculty member, could never have predicted that we would be able to replace heart valves percutaneously, as we do now with TAVR. That we'd have things like robotic assisted surgery, let alone minimally invasive surgery. That we'd have things like endoscopy rather than rigid scopes to view through different orifices. And the impact that imaging through CT, MR, PET scans has had on diagnosis and follow-up of treatment is profound. I remember the sense of awe I had when I saw the first CT scan back in 1975 on an individual on our neuro service. That was a 9-slice CT scan. Now they are much more sophisticated, as we all know. So change has been a constant in medicine. But there's 2 types of change. One is what medicine has really experienced, and that's this incremental change. Occurs gradually, allowing those involved, existing industries, to accommodate and readily develop needed skills. But the change that we're going to be focusing on today is disruptive change. It is so powerful and different that it requires fundamentally new skills and expertise. And those that don't adapt risk becoming irrelevant. It's what Dr. Escobar mentioned in the introduction. We oftentimes call it industrial revolution. So let's just take a quick look at them. As you all know, the first industrial revolution was the advent of steam and water power. It mechanized production. Think about grinding grain rather than having people or animals turn a millstone. We were able to use water power, steam power, things like that, dramatically improved and increased production. Second industrial revolution was electric power, allowed mass production. As you see here, one of the consequences was a negative, the sweatshops, in this case, producing clothing. The third industrial revolution, many of us have lived through, and that is electronics, information technology that automate production. These industrial revolutions have dramatically impacted and disrupted a multitude of industries. So let's just think about that third industrial revolution. Manufacturing, as you see, Michigan is a big automobile manufacturing area. It went from the picture on the left of how cars were produced in the 70s to on the right, which is a picture of one of my colleagues, the plant that produces parts for cars now.
it's all robotics. People aren't on there. Communication. Many of us remember the telephone. It went to the smartphone. And as we are doing today, and as we did during the COVID pandemic, increasingly with our patients, virtual communication. Retail, storefronts, Amazon has totally disrupted it in the US and beyond. And even things like newspapers and how we get our news, our advertising. Newspapers in many areas in the United States have gone out of existence and have been replaced by computers and smartphones. This has led to dramatic disruption, with hundreds of thousands of jobs being eliminated. Now, we are on the threshold of this fourth industrial revolution. As was mentioned, the fusion of technologies, merging the physical, digital, and biological worlds. So let's just take a little bit of time to look at what has that done in medicine. I always like to look at historical examples. And on the left, you see what we now consider a very primitive microscope. But this was a major technological advance in the 1800s, and optics led to something that we totally take for granted now. And that is that cells were first described as a basic unit of life. That wasn't known before 1845. That in 1850s, cells arise from other cells, another revolutionary concept. And then the germ theory by Pasteur, Koch, and others. Fast forwarding to the third industrial revolution of computational power, miniaturization, it has had a real impact that many of us have experienced. The PCR, smartphones, wearable technology. I have a, quote, watch on that gives me my heart rate. I can take my EKG through it. It can do sleep sensing and a wide array of physiologic parameters. Let's look at one example. That's the PCR machine. When I was in medical school, we learned about Mendelian genetics, sweet peas. We learned about a few Mendelian derived diseases. But since the PCR technology coming on board, the whole field of genomics has been revolutionized. The human genome has been cloned. But not only has the human genome been discovered, the genome of a multitude of organisms, plants, animals, you name it, has been deciphered. And very importantly and relatedly, we've learned about a whole new ecosystem that each one of us has, the microbiome. Again, when I was in medical school, I was taught the lungs were sterile. We know that is no longer true. And beyond that, a wide array of biomarkers, proteomics, transcriptomics, and importantly, an example of this fourth industrial revolution is the manufacture of mRNA COVID immunizations. Think about what a fusion that is of genomics, technology, biology that has had, hopefully, an ever greater impact on the pandemic. And as we will talk about later, this has even led to the need to review and potentially reclassify disease. So let's look at just a couple of examples. I think many of you are familiar with the online Mendelian inheritance in man. And this is something that is updated daily. I just looked at this October 25th, and as you see there, in this massive online database, there are descriptors of genes, their phenotypes, for over 5,000
The molecular basis is now known of the genetic pathophysiologic changes that occur. And as you can see, thousands, tens of thousands of discoveries and the impact they have on human health and disease are now elucidated. And this increases every single day. I mentioned the microbiome. As you see here, and what is popularly talked about, potentially there are more cells related to the microbiome that each one of us has than there are our own human cells. In fact, some people say it's 10 times as many viruses, fungi, bacteria, etc., than there are human cells. And we'll talk about that a little later. Here is an example of the impact that this is having right now in health and disease. So some of you are probably familiar with the environmental determinants of diabetes in the young, or the TEDdy study. What has been observed, as is noted here, in studies out of Finland, Germany, Italy, Mexico, US, and Turkey, that children with new onset type 1 diabetes have altered intestinal microbiota compared to control children in their cities and nations. And so this TEDdy study is a study, ongoing, longitudinal, 6 sites in the US and Europe that have enrolled thousands of children who have a genetic predisposition or a first-degree relative with type 1 diabetes mellitus. And as you see here, this particular manuscript describes the study of 783 such infants. Every 3 months, they collected stool samples as well as diet data, illnesses, medications, probiotics, etc. They had age, sex, location match controls. And what was very interesting is that the metagenome, the microbiome of the gut, as per analysis of the stool samples, showed it to be highly variable in these infants at 3 months. In fact, 1/3 of the variability was just due to the individual. But over time, it became far more uniform. And as compared to the healthy controls, the children who showed evidence of islet cell autoimmunity had lower levels, as you see there, of lactobacillus. And those that actually developed type 1 diabetes mellitus early on, up to the age of 5 years, had lower levels of strep and lactococcus, as you see. One of the things that's very interesting is that there is evidence developing that potentially probiotic supplementation with the right types of bacteria to populate the gut will prevent, in these children who are at risk, the onset of islet cell autoimmunity and type 1 diabetes mellitus. We are just beginning to unravel, through the power that technology now gives us, the secrets behind what is deterministic in individuals who have a genetic predisposition to the development of something that can be as ravishing as type 1 diabetes. But it's not just type 1 diabetes. It's not just the human genome and the microbiome. As you all know, artificial intelligence, machine learning is yet another example. And there are multiple different things that it's associated with. One of the things that's getting a lot of attention in the US right now is how can you identify people who are going to get into
really serious complications from early sepsis. But it's also been used to determine the prognosis of patients with cancer, with COVID-19, and to optimize therapy for individuals with serious disease. Here's one example of diagnosis. So this is a study that's almost 4 years old now. This was out of Stanford, dermatology. As you see, what was done was look at the utility of machine learning to diagnose skin cancer, basal cell or squamous cell, or melanoma, as compared to dermatologists at Stanford University. And so there you see that almost 130,000 images, including over 2,000 dermatologic diagnoses, were used to train this machine learning algorithm. It then was studied in performance on the diagnosis of basal cell or squamous cell and melanoma as compared to dermatologists. And as you see in the upper left-hand picture, there would be benign, as well as right below it, malignant lesions for cancers, for dark nevi, melanocytic lesions, again benign versus malignant. And then on the far right, dermatoscopic images. How did the machine learning compare to these over 20 academic dermatologists? Well, here you can see how they compare. The upper left-hand picture looks at the ability in the blue line of the machine to diagnose cancer from benign. About a third of the images, biopsy proven, were cancer. And it is uniformly superior to the dermatologists. In the middle, you see the same thing for melanoma, where only one dermatologist was better than the machine. And the average, the green dot, much lower. And you see that for the dermoscopy examinations, and in the lower level for a much larger cohort of studies. But it's not just for skin lesions. And very importantly, this study looked at diabetic retinopathy. And why this is important, because in the US, we have a similar problem to what you have in Colombia. Individuals with the high level of training required to be retinal specialists in ophthalmology are not widely distributed in rural areas. And so what this is a study of using just images of the retina to determine whether or not you could diagnose diabetic retinopathy. And as you see down in the results, looking at the original photographs, the machine learning AI program was accurate 90% of the time, ophthalmologists 100% of the time. But there's a very important caveat here, a caveat that is something we need to think about as we educate our students and residents. And that is, on the right side of the pictures, even though they look essentially the same as the original pictures on the left, about 10% of the pixels have been changed just slightly. To the human eye, there's essentially no difference. But that little bit of change, which is called adversarialized, led to a dramatic drop-off in the performance of the algorithm. As you see, it was at 53% rather than the 100% that the ophthalmologists were able to still
accurately diagnose. Why is this important? It's important because in images, the post-processing varies. There's different lighting. There's all sorts of potentially confounding variables that the machine that only sees pixels, it sees ones or zeros, it doesn't see pictures. The machine can be easily fooled. We need to teach our students that even these dramatic advances do have inherent potential risks and can lead to fallacious assumptions if we are not careful. So the pace of change is accelerating. I've just given you a couple of examples that are built upon what was really done in the third industrial revolution. But they're examples of what is happening going forward in the fourth industrial revolution. And that we need to pay attention to the directionality that they are pointing towards. Because I think the likelihood of disruption to our understanding and our practice increases every single year. So with that, I will turn it over to our distinguished panel. Gracias. Está sin micrófono. Ya veo, ya listo. Gracias, doctor James. Llega el momento de las preguntas. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces continuamos. Es importante. Mari. Dígame, doctor. Doctor Ulis, estos avances que son cada vez más vertiginosos, ¿sí? ¿Hasta dónde van a impactar lo que tiene que ver con la formación de los médicos y en qué momento? So that is a very important question. My opinion is that they need to be impacting the training of doctors right now. This needs to be really part of their embedded learning. For example, at the University of Michigan Hospital, there are 8 machine learning programs that are continuously being run in the background, updated with physiologic information and all sorts of other inputs every 5 minutes. The vast majority of our faculty don't even know that this is happening, let alone our residents and fellows. I know. Things like predicting patients who are at risk for developing sepsis. These algorithms are running right now, and yet we know from a study that was recently done here that a commercially available algorithm through Epic is not as accurate as an experimental one that was developed and tested here. We need to be teaching what are the criteria that you use to assess the applicability of a given algorithm, machine learning algorithm, to your patients, to your hospital. These curricula are just being developed. In my opinion, they can't be developed soon enough. Another example, and you've probably heard about it, is the inherent flaws in facial recognition that Facebook
and other social media groups have developed. One of the flaws that I didn't go into in the recognition of skin lesions is that essentially none of the training photos were of skin lesions, of cancers in people of color. So these are the things that are happening right now. And unfortunately, far too few of our residents, students, and faculty are really sophisticated consumers of machine learning algorithms, something that they need to develop. And that is but one example. And as we go into the last session on education, I will go through some other examples. Thank you, Dr. Ulisco. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Yo tengo una. Sí, doctor. Quisiera preguntarle, doctor James, ¿cómo introducir dentro de el currículum de la Facultad de Medicina materias que incrementen la habilidad para la comprensión de la utilización de la tecnología en beneficio de nuestros pacientes? Es decir, normalmente y tradicionalmente en medicina utilizamos materias como anatomía, fisiología, etcétera, pero nunca hay una clase que diga utilización de herramientas como son los chatbots o como son las interpretaciones de imágenes 3D o realidad virtual o realidad aumentada. Es decir, cómo sacarle el aprovechamiento a la tecnología que hoy en día está muy desarrollada. So another very important question. What I would recommend is that we really focus on experiential learning. So for example, it's been a tradition that gross anatomy in many of our medical schools for decades is the, if you will, introductory course. And yet we know that now, with the ability to take images, to rotate them, to use, like one of the things we've got, the anatomage, where you can virtually slice away different layers, rotate an image from skeleton to muscle to organ, you name it, that we can get a much better understanding of anatomical relationships than we ever do as novice students with dissection. I advocate that our anatomy should be taught using CT, MR, the technology that we have already. A classic example is pulmonology, so that our pulmonary fellows, only when they're doing endoscopy for many of them, or bronchoscopy rather, do they realize the location of the great vessels to the bronchi. And obviously, if you stick a needle through the bronchi into the great vessel, that's not good. It's when they're in there in the living example and correlating that with the images that they see, and they can rotate and they can manipulate, that they really begin to understand the important anatomical relationships. And so that's one example. Augmented reality, excellent example. Just one experience that we did. We, after the 9/11 attack in the US, developed here a program I led to train high-end paramedics in such situations. And we put them in a universe that we called the cave, where they wore the augmented reality goggles, working on
a mannequin and would project onto that mannequin different traumatic injuries. When these individuals who had been highly trained with moulage, experience, everything else, came out of that situation, they uniformly, first of all, found it the most powerful learning experience they had ever been in, because you can then take them back and see what they did or didn't do. And they were literally sweating because of the anxiety and the tension it put them under. We can do that with our residents. We can do that with our medical students. And we as faculty have to be willing to experiment and do something different than what we're comfortable with. And this should be introduced, I think, right from the beginning at different levels of scale, but replace a lot of our standard lectures. Thanks, Doctor. Doctor, tenemos una pregunta de uno de nuestros asistentes, donde manifiesta: doctor, ¿cree usted que va a existir alguna influencia negativa en el criterio médico por la inteligencia artificial? Yes, I'm very concerned about that. I'm very concerned that there are multiple well-intentioned companies and entrepreneurs who are developing AI, machine learning tools that they are then marketing to relatively unsophisticated physicians, hospital administrators who don't know the critical questions to ask. Many of these programs are developed through convenience samples rather than thoughtfully constructed. Many of the algorithms in the US depend upon data in the electronic medical record because it's readily available from hundreds of thousands of patients. But for those of us who have practiced and entered data in the medical record and reviewed the medical records as it currently exists on many patients, know there's a lot of false information and missing information in the medical record. One example that I always hearken back to, so a patient with cough, shortness of breath. If you rely on the pull-down menu, no place does it say painful red lesions on the shins as a possibility. And so how are you going to make the association of enodosum and sarcoidosis in those patients? It doesn't exist. What does that mean for the development of machine learning algorithms using that data? It means that potentially they are not going to be accurate. That's just a very simplistic example, but I am very concerned about that. And that's why I'm advocating that physicians need to be front and center partnering with their engineering, computer science, data science colleagues to develop these things. We're doing that at the University of Michigan. One example, a great faculty member in our College of Engineering, Jenna Wines, has worked with her students and our faculty and students to develop an algorithm to identify patients in the hospital at risk for Clostridium difficile infection, a nosocomial infection. Has worked with partners at Massachusetts General in Boston, and I think in Pittsburgh and at Hopkins. And what they found out was the algorithm had to be applied in each hospital and trained differently. Because even though we think we know the factors that are deterministic for this,
they're different in each hospital. And it had to be updated continuously because the cleaning staff use different approaches, use different agents to clean, etc. So it's these nuances that are incredibly important that we have to teach people. Otherwise, we are going to employ algorithms and AI that might do our patients harm rather than good. Gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, siguiendo con el orden, en estos momentos observamos que los avances de la medicina van ligados a diferentes dinámicas globales y estas tienen un impacto en cómo se direcciona la atención, el cuidado y el tratamiento de los pacientes. Es por ello que es pertinente analizar el papel de la telemedicina más allá de la teleconsulta. Por eso contamos con la presencia del doctor Miguel Ureña Triana, el cual es médico internista, cardiólogo, con doctorado en investigación y docencia de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en México, es profesor de Medicina y Cardiología de la Facultad de Ciencias de la Salud y director del programa de Cardiología de la Universidad Simón Bolívar. Además, es director e investigador senior del Centro de Investigaciones Cardiodiagnóstico Fundación del Caribe para la Investigación Médica, grupo de investigación registrado y clasificado en Conciencia. Es gobernador del capítulo colombiano del Colegio Americano de Cardiología, es presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Vascular, miembro del Consejo Editorial de BMC, Desórdenes Cardiovasculares, editor de sección de la Revista Colombiana de Cardiología, miembro de la Junta Directiva de las Federaciones Regionales de la América, Sociedad Internacional de Aterosclerosis, máster universitario en ensayos clínicos, Universidad de Sevilla, España, especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad del Norte, especialista en diseño y evaluación de proyectos de salud de la Universidad del Norte, es especialista en cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Universidad Nacional Autónoma de México y su especialización en medicina interna es del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana. Médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Adelante, doctor Miguel. Muchas gracias, Mari. Quisiera compartir un segundo. Me avisan si ya están viendo la pantalla, por favor. Sí, señor. Sí. Bueno. ¿Ya? ¿Están viendo? Sí, señor. Perfecta. Bueno, agradezco mucho la invitación a participar en el día de hoy sobre una visión muy personal. Cuando el doctor Escobar me pidió que preparara esta charla, traté de orientarla a lo que nosotros podríamos utilizar, sacándole provecho a lo difícil que ha sido la pandemia por COVID en estos últimos 2 años. Mi padre decía que siempre de las cosas malas, siempre salen cosas buenas. Y yo creo que mucho del desarrollo que hoy en día, el doctor James decía algo muy valioso, que debemos estar dentro del contexto donde nos movemos. Los problemas que debemos resolver son los problemas que atañen a nuestra sociedad y a nuestra comunidad. Y yo creo que de las cosas que más desarrollo han tenido en los últimos 24 meses ha sido el concepto, o por lo menos la obligación de tener que utilizarla para poder llevar atención a nuestros pacientes que por el COVID se vieron relegados a no poder ser atendidos, particularmente en el medio donde yo me muevo, que son las enfermedades crónicas que requerían ser atendidos, estaban desplazadas. En ese orden de ideas, quiero manifestar que para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés y quiero hacer 2 objetivos fundamentales que a mi modo de ver resumen la conferencia. Primero, hablarles un poquito de una visión muy holística del concepto de telesalud
Y segundo, incentivarlos o poder tratar de sembrar ese granito de arena en su corazón y en su mente para que conozcamos mucho más de lo que es telemedicina y qué cosas con mucha creación o ser muy creativos podemos utilizar para poder avanzar con esta herramienta hacia la educación, no solamente de nuestros pacientes, sino también de nuestros estudiantes en entrenamiento. Hace tan solo unos momentos históricos, estos señores, un par de ciudadanos de Estados Unidos, crearon esta serie de televisión que en Colombia se llamaban Los Supersónicos y en Estados Unidos se llamaban Los Jetsons. La quise traer a colación porque era una visión de éxito sin haber tenido todavía un acercamiento a la tecnología. Eran unas personas muy creativas y como uno en el 62, que tampoco es que sean muchos años atrás, tenían ya una visión muy clara de los aprovechamientos que hoy en día son completamente realidades. Por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, las clases online, por ejemplo, la telemedicina y la videollamada. Yo eso lo converso mucho con mi familia, con mis hijos. A mí no me tocó el celular sino ya grande, a mí me tocó el ordenador portátil ya grande. Es decir, nunca nos hubiéramos imaginado posible que estas dos personas hubieran tenido esa visión tan maravillosa. Y por supuesto, eso va reflejado en varios aprovechamientos que hoy en día nos sirven para tratar de descongestionar nuestros hospitales y poder llevar a cabo atenciones muy, muy particulares que se pueden hacer por manera teledirigida utilizando estas herramientas tecnológicas en el hogar, lo cual haría que el paciente no tuviera que desplazarse y pudiera estar mucho más cómodo y por supuesto con un ahorro en los costos de la atención. Esta visión la traje, es una publicación en la revista Lancet, publicada por uno de mis autores favoritos, que es el doctor Eric Topol. Eric Topol es cardiólogo, es una persona que durante mucho tiempo ha estado muy preocupado sobre las perspectivas de la migración, del tipo de atención que hoy en día estamos utilizando. Y en esa diapositiva ustedes pueden observar cómo él trata de ejemplarizar cómo nosotros podemos pasar de una atención netamente hospitalaria, por supuesto, para aquellas enfermedades que así lo permitan, hacia una atención de un hospital que él llamó hospital en casa. Esto fue publicado en el año 2020, en marzo 14. En esa época apenas estaba comenzando los primeros casos de COVID, es decir, él en ese momento no estaba influenciado por la pandemia y hacía una visión hacia 2020-2030, es decir, era ya una propuesta de lo que debería ser. Definitivamente, nosotros en la actualidad y ahorita que estamos atravesando el cuarto pico de pandemia, tenemos que meternos en la cabeza que nuestra vida ha cambiado, que nuestra atención a los pacientes ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decía ahorita el doctor James, con relación a que si a él le daba temor o le preocupaba el uso de tecnologías o el uso de artificial para resolver problemas diagnósticos. Y es que el ser humano en general siempre tiene una actitud ante la tecnología, una actitud que a veces es de asombro porque queda uno descrestado cuando le muestran un avance tecnológico demasiado importante, o de miedo cuando precisamente uno cree que con esa tecnología no se va a resolver un problema. De hecho, una de las grandes apariciones ahorita del cuarto pico es precisamente porque las personas no se han vacunado, no porque no puedan, no porque no tengan el recurso para vacunarse, sino que tienen miedo porque creen que esa tecnología utilizada para las vacunas ha hecho que se hayan hecho muy rápido y que por eso es malo. Entonces es miedo, es miedo. Y hay un doctor que es el profesor Enrique Danz, profesor de innovación en una entidad muy importante de pensadores, donde dice que una parte del imaginario social de cada generación considera las tecnologías
que surgen en su madurez como cambios agresivos. Siempre vamos a tener en la población un grupo de ciudadanos que van a considerar los avances tecnológicos como algo que cambia un paradigma, pero lo cambia de una manera muy agresiva. Eso lo vamos a tener que lidiar y pues no es el motivo de la conferencia de hoy, pero también hay algunos puntos de vista muy interesantes al respecto. Y yo diría una frase muy importante, que lo único que es constante en la vida es el cambio. Si nosotros no hubiéramos podido adaptarnos, de hecho, la definición más importante de inteligencia es la capacidad que tiene un individuo en adaptarse ante cualquier situación. Y alistarse para el cambio es prepararse para ello. La idea de que la tecnología puede ser más problemática de lo que vale no es nueva. Nosotros hemos visto inclusive es un tema que ha sido tratado en forma de ciencia ficción posapocalíptica o distópica, que a veces lo utilizan para vendernos películas en las librerías o vendernos publicaciones muy interesantes. Uno de esos son los ejemplos como estas 2 o 3 películas que ustedes conocen muy bien, en inglés de Hunger Games, que son los Juegos del Hambre, o Terminator, o la serie Westworld, en la que los robots toman conciencia y se apropian del mundo. Entonces, ese tipo de publicidad hace que de pronto se aumente todavía más el miedo hacia la tecnología. Pero una cosa sí es cierta, la salud avanza de la mano de la tecnología. La pregunta que le hice al doctor James fue a propósito, para poder hacer una introducción de esto, que era cómo mirar desde el punto de vista digamos, la perspectiva que tenemos que tener nosotros como educadores de introducir, digamos, la ciencia y la tecnología para la enseñanza de la medicina. Y miren cómo él nos explicaba que desde el punto de vista anatómico, introducir, por ejemplo, la enseñanza, no solamente con la pieza anatómica, sino también con las tecnologías para hacer su interpretación, como son la tomografía, la resonancia magnética, es lo que lleva a poder hacer un buen aprovechamiento de la misma. Ejemplos de cambios que están ocurriendo en forma sustancial e importante y que van a una velocidad muy grande. Son estos que están aquí. Simplemente los traje porque son cambios que vienen digamos, a aumentar más toda esa gran velocidad y que vienen de cierta manera también produciendo cambios que nos hacen sentir a veces con dificultades. Es decir, yo veo cada día cuando hacen aplicaciones nuevas la dificultad que tenemos los mayores en poder aprender cosas de tecnología. Y es que estas 7, 8 cosas que ustedes ven acá han tenido un desarrollo en los últimos 10 años impresionantes. Por ejemplo, el uso de robots para hacer chat y la combinación de inteligencia artificial, las plataformas de manejo de datos, como son las Big Data, las radiografías a color y 3D, la realidad virtual y aumentada para la interpretación de esas imágenes, los vendajes eléctricos y la biotecnología, la nanotecnología, las prótesis biónicas, la impresión 3D, el Google y el fitness, que se llama Google Fitbit, la inteligencia artificial y la farmacia para producir medicamentos a través de inteligencia artificial y la implementación del 5G en un entorno sanitario, son cambios que están ya en nuestra cotidianidad. Y esto es muy claro porque hace que nosotros tengamos que cambiar nuestro modelo de atención en salud y pasar en un concepto netamente de un modelo asistencial donde ya habíamos introducido algunas cosas de prevención y de rehabilitación a un modelo que muy probablemente va a ser un modelo híbrido donde la telesalud en los próximos 30 años, esto estaba planeado, así decía el título de la conferencia, hasta el 2050, no sé por qué Ricardo le puso 2050, pero eso está bien, va a haber una transformación profunda. Y en ese concepto quiero decir una cosa, ¿cuál es el concepto de telesalud? En mis notas de mis cuadernos, yo soy de las personas antiguas, yo todo lo escribo, si no lo escribo no me lo aprendo. Todavía leo los libros no en iPad, sino los leo en libros texto. Había hecho esta nota por allá en el año 82 sobre los conceptos que yo como ser humano tenía que aprender. Y había puesto estas 4 cosas que eran la televisita, la teleeducación, la telemedicina y la teleexperiencia. ¿Por qué la traje? Porque hoy en día
para el año 2021, la teleeducación es una cuestión que en aquella época no nos hubiéramos soñado, y voy a traer 3 ejemplos grandes de cómo la teleeducación puede impactar la salud de una comunidad. La primera de ellas es a cargo del doctor Valentín Fuster. El doctor Valentín Fuster, español, es tal vez el cardiólogo más importante que tiene este momento el mundo. Ha sido presidente de la American Heart Association, ha sido presidente de la World Heart Federation y ahorita mismo dirige, es el médico en jefe del Mount Sinai en Nueva York. Hace muchos años, alrededor del 2005, 2006, se inventó una idea formidable que fue la utilización de la teleeducación utilizando a los personajes de Plaza Sésamo. Este personaje que ven aquí a mano derecha es mi hermano Manuel, que en esa época era funcionario de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y este que está acá es el doctor Fernando Mazur, también funcionario de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y a través de ello, con la participación de Colombia, fuimos el primer país escogido para llevar a cabo un plan piloto educativo, teleeducativo, en el cual utilizamos niños de 4 y 5 años, seguidos a un promedio de 15 años, para ver si podíamos impactar hábitos higiénico-dietarios, como era el ejercicio, como era el saber comer, como era el evitar tener que fumar. Y creo que hoy en día, en la última publicación que tenemos, que es del año 2021, este programa ha sido extendido a los niños de Kenia, y ahorita se está llevando un trabajo muy interesante por el doctor Fuster en Nueva York, tanto en Manhattan como en el Bronx, con niños de origen latino y con afrodescendientes, para mirar, además de los criterios que ya dije de nutrición y de ejercicio y no fumar, también los criterios emocionales, cómo reaccionan los niños ante estar contento o estar nervioso, y eso es muy interesante. Yo creo que el doctor Fuster ha contribuido de una manera sustancial y es un ejemplo muy claro de lo que la educación puede impactar en una comunidad. Otro ejemplo diferente es un trabajo nuestro que fue publicado este año en esta revista de la editorial Elsevier, donde nosotros tratamos de identificar modelos predictivos de la actividad que tiene un adulto mayor. Los ancianos, los adultos mayores, tienen problemas claros, específicamente con la relación de su salud y el manejo de su calidad en su entorno, generalmente cuando no tienen cuidadores. Nosotros en Colombia nunca nos desprendemos tanto de nuestros adultos mayores, conviven con nosotros en la casa, pero como tenemos que realizar actividades, a veces no tienen todo el cuidado que ellos ameritan, y por eso se han escrito muchos estudios tratando de utilizar la tecnología, fortaleciendo ese bienestar y salud en el anciano, utilizando varias cosas, que son, por ejemplo, espacios físicos adecuados con sensores de movimiento, sensores que permitan conocer los signos vitales del individuo que se está supervisando a través de videos de vigilancia, y una cosa que en inglés se llama actuators, que es cuando utilizamos un componente de una máquina para activar un mecanismo que favorezca una actividad diaria. Por ejemplo, poder tener ciertas alarmas y predicciones para fabricar el jugo que el sujeto se va a tomar, etcétera, etcétera. Hay una película muy bonita sobre inteligencia artificial que utiliza toda esta cosa, pero eso no es un tema irreal, es un tema que hoy en día se apropia. Este trabajo lo presentamos el año pasado en Bélgica, en Leuven, y fue una de las cosas que más discutimos y que fue muy interesante porque me di cuenta de que no solamente nosotros éramos los únicos preocupados, sino que existe una gran comunidad en esa parte de educación y de supervisión al paciente mayor. Entonces tenemos los niños y los ancianos. Otro ejemplo de teleeducación es el que utilizamos en entrenamiento en medicina. Esa máquina que ustedes ven ahí se llama el robot Da Vinci. El robot Da Vinci es un robot teledirigido que se puede utilizar para hacer operaciones a distancia sin estar en el momento. Y esto, pues, obviamente, aunque no ha sido un proyecto por su costo tan diseminado,
es algo que nosotros en simulación hemos conocido con un término que se llama debriefing, que son aplicaciones donde se discute ya sea un caso real o un caso simulado y se le dan aplicaciones para poder hacer interpretación. El debriefing exige que los participantes tengan un rol, es decir, como si uno hiciera el rol de una película, donde el profesor simplemente asume la actividad de tutor y utiliza a los estudiantes de una manera muy, muy especial para que ellos hagan la interpretación de lo que van haciendo. Este es el robot Da Vinci, es tan solo un ejemplo de esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que el concepto de telemedicina va mucho más allá que solamente hacer una consulta médica, con estos 3 ejemplos que se ejemplifican. ¿Qué pasa en el contexto ya propiamente de la telesalud y la telemedicina? Pues la telemedicina también tiene otras añadiduras diferentes y que tiene otros beneficios diferentes a lo que siempre hemos pensado que es simplemente hacer la consulta. Pues obviamente tiene beneficios para el paciente porque pues le ahorra gastos, se pueden hacer diagnósticos en forma más oportuna, tiene beneficios para el médico porque el médico puede tomar, digamos, más tiempo para poder atender una consulta y poder hacer una organización especial, puede hacer educación continuada al paciente y por supuesto para las instituciones pues le da también la posibilidad de tener una mayor cobertura y por ende disminuir los costos. Aquí en esta publicación del doctor Ruban, publicada en este libro que se llama Understanding Telehealth, entendiendo la telesalud, habla de los beneficios de la telemedicina. Yo simplemente tomé las frases que me parecieron más importantes. Por ejemplo, si usted tiene que recibir una atención, sería muy agradable no tener que viajar a grandes distancias. En nuestro departamento del Atlántico esto no es tan problema, pero en zonas rurales de Colombia, donde el médico vive lejos o hay un centro de atención muy lejos para atender al paciente, pues esto es una cosa que nos ayudaría muchísimo. A veces pues no tenemos todos los subespecialistas que queremos y de pronto si el subespecialista se encuentra en otra ciudad o un departamento diferente, pues también es igualmente útil. Se ahorra tiempo, se ahorra dinero en transporte. Los adultos mayores o que tienen una discapacidad para su traslado, pues también se benefician. Usted puede recibir vigilancia regular de los problemas que tienen los pacientes atendiendo a un sistema de semaforización que le permite a usted conocer de acuerdo a un cuestionario que el paciente llene día a día cómo se va desarrollando su enfermedad. Y por supuesto esto pues tiene que impactar las hospitalizaciones, especialmente en pacientes que tienen trastornos de tipo crónico. Pero no es fácil hacer telemedicina. En este trabajo muy importante que se escribió precisamente en una revista de alta circulación que es Global Health, escrito por el doctor Hofer, era muy importante ver la visión de cómo implementar en tiempos de COVID el proceso de telemedicina para atender el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y tiene 7 criterios importantes. No pretendo leer la diapositiva, sino simplemente tener en cuenta que además de tener una luz verde por parte del gobierno, hay que saber quiénes son los participantes, cuál es el equipo con el que uno cuenta para hacer telemedicina, porque algunos proveedores de salud en ese momento pueden no estar interesados. Elegir adecuadamente una plataforma tecnológica, no todas las plataformas son iguales. Tener claro cómo va a ser el reembolso y el pago por esa atención. Definir cómo van a ser los flujos de trabajo. Tener un equipo entrenado bien específicamente para poder llevar a cabo esto y por supuesto una cosa que si no funciona, que es cautivar o emocionar a los pacientes que van a recibir esta atención y que van a entender que esta atención es válida y les va a resolver un problema. Cuando comenzamos la pandemia, yo les cuento, por cuestiones personales, he atendido casi 7,000, 8,000 pacientes en estos 2 años a través de telemedicina. Al inicio fue muy difícil. Los pacientes no confiaban en la telemedicina. ¿Por qué? Porque nuestro paciente está acostumbrado a que lo examinemos, a que lo toquemos, a que el paciente sienta la presencia del médico. Fue muy difícil acostumbrarlos. Se tuvieron que adecuar porque era sí o sí. No había abierta la posibilidad de que ellos vinieran a nuestro consultorio por las condiciones de salud que teníamos, pero es uno de los temas muy importantes. Solamente a manera de recordación,
Y para que tengamos un contexto de las definiciones, en telemedicina podemos tener 4 cosas o 4 definiciones que tenemos que tener presentes. Una es la telemedicina interactiva, otra es la telemedicina no interactiva, otro es la teleexperticia y otro es el telemonitoreo. Voy a entrar a definir cada una de ellas. La telemedicina interactiva es la que permite a pacientes y a médicos comunicarse en tiempo real, es decir, es una herramienta de tipo sincrónico. Obviamente requiere un proceso de herramienta de video y en esta modalidad, por cuestiones legales en nuestro país, sí le podemos hacer prescripción al paciente, le podemos dar recomendaciones. Obviamente el paciente tiene que cumplir los requisitos de haber firmado un informe de consentimiento adecuado para recibir esta atención y esto pues es importante. Otra es la telemedicina no interactiva. Esta es asincrónica, es decir, se puede hacer en cualquier momento del día y es una relación que existe entre salud y del profesional de salud y el paciente, pero a través de, por ejemplo, responderle una encuesta, de revisar un resultado a través de un correo electrónico, de recibir un examen de laboratorio y hacer una interpretación y devolver este concepto. Existe otra que es la teleexperiencia, la tercera, en la cual 2 profesionales de la salud o 3 o una junta médica atendiendo a un paciente, uno de ellos puede llamar a un consultor a distancia y explicarle el problema que tiene el paciente. Típicamente, esto es una acción que todavía no está muy desarrollada en nuestro país. La teleexperiencia se puede hacer o de manera sincrónica o de manera asincrónica, pero no siempre se lleva a cabo por cuestiones simplemente de logística, pero sería, digamos, como la cumbre de una buena telemedicina. Cuando nosotros tenemos un caso difícil que se nos sale de las manos o no conocemos, pudiéramos consultar a un segundo o a un tercer colega o tener una red de atención que funcionara como una junta médica, la teleexperiencia juega un papel muy importante. Y por último, en esto venimos ganando mucho desarrollo, que es el telemonitoreo, que es utilizar aparatos específicos para hacer seguimientos a pacientes. Tenemos, por ejemplo, los sensores de medición de glucosa que nos hacen transmisión, los relojes que ustedes están viendo ahorita fabricados como iWatch, que se utilizan para poder mandar señales eléctricas del corazón. Pero, en fin, se pueden utilizar muchos aparatos que ahorita les voy a enseñar. Existe un tema muy interesante que va también a tener una transformación dentro de ese manejo de la telemedicina, que es el almacenamiento de los datos clínicos que puede ser compartido con otros. Ese es el concepto más importante en los últimos años. Se llama el concepto de interoperabilidad. Es decir, mi historia clínica es mía, yo soy el propietario, pero puede ser compartida a cualquier plataforma, a cualquier sistema de salud y yo, por ejemplo, me pueden tomar imágenes diagnósticas como rayos X ambulatorias y enviarlas a un centro especializado, las leen y me las cargan a mí en mi historia clínica y yo voy teniendo un almacenamiento de todos mis récords y de toda historia médica. No puedo verlos, así que no les puedo pedir que levanten la mano, pero estoy seguro que si les pido que levanten la mano, si alguna vez se les ha perdido un laboratorio porque lo guardaron bien y llegó la mamá y lo botó porque lo encontró por ahí y creyó que era basura, ustedes me van a levantar la mano todos, porque siempre, yo quisiera saber, por ejemplo, qué vacunas me pusieron cuando yo tenía 4 años, o me toca recurrir a la memoria de mi madre, pero si ustedes tuvieran eso guardado en una plataforma, pues sería muy fácil. O, por ejemplo, qué tipo de intervención quirúrgica se hizo. Me cuesta mucho trabajo cuando veo pacientes y me llega y me dice, no, a mí me hicieron un bypass aortocoronario. Entonces le pregunto, ¿que utilizaron mamaria interna o no? Y el paciente hasta ahí llegó porque él no sabe ni siquiera qué es mamaria interna. Cuando le ponen una prótesis valvular y no sabemos si es porcina o si es una válvula de tipo mecánico, siempre me pasa. Y a veces los registros electrónicos de historia clínica son incompletos en todas partes del mundo, pero particularmente en Colombia es un trabajo que tenemos que hacer de una manera mucho más profunda y donde la parte de educación a llenar bien los datos
es algo que tenemos que formar en nuestros estudiantes en entrenamiento. Por último, hay una de las cosas que más ha sido criticadas con la telemedicina. Bueno, doctor, usted puede interrogar al paciente, usted puede verle la cara y mirar a ver si tiene signos de dolor, usted puede con él discutir qué tratamiento se va a tomar, pero doctor, ¿cómo hace usted para abordar el problema de hacerle el examen físico al sujeto? Y es aquí cuando de pronto vemos que existen algunos elementos muy interesantes. Traté de recopilar la mayoría de ellos, es probable que haya más, pero traje los que a mí me parecieron más interesantes y son estos. Nosotros hoy en día, afortunadamente, el telemonitoreo, estoy hablando prácticamente pues ya de mi especialidad, nos permite tener monitoreo remoto a través de muchos aparatos, inclusive hay cápsulas que se imponen de manera intradérmica y pueden durante 3 a 6 meses hacer el seguimiento de los latidos cardíacos y con ello poder establecer si el paciente tiene o no tiene una arritmia. Pero también es claro que hemos venido desarrollando estas cosas que están aquí. Estas son cabinas de telemedicina que existen en muchos países del mundo, donde el individuo puede recibir una consulta con inteligencia artificial, entra a la cabina, en la cabina le preguntan sus datos generales, le toman la presión, le hacen su fondo de ojo, inclusive algunas de ellas con algunas cosas que les voy a mostrar ahorita pueden tomar algunos datos muy interesantes y a través de esto se puede hacer por lo menos un pre-screening. Si el sujeto tiene algo mal, es remitido. Tenía preparado este video acá, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero este es un video donde se muestra cómo funciona una cabina de telemedicina, pero lo pueden encontrar en YouTube poniendo H4D de Consult, de ahí les aparece para que el que quiera ahondar un poquito más de esto. Y yo creo que no es que esto sea perfecto, pero sí ayuda a descongestionar algunos sistemas. Tenemos otros aparatos como este. Por ejemplo, este es un aparato de tipo israelí, fabricado por esta empresa que se llama Sinoga Medical, que a través de la pletismografía o utilizando luminiscencia puede calcular algunos valores hemodinámicos de gasometría arterial y de hematología. Es capaz de decirnos la hemoglobina del individuo, el hematocrito, la saturación de oxígeno, muy frecuente ahorita en las mediciones de COVID y todo esto que está acá. Y además, pues el pulso, la presión arterial continua, el gasto cardíaco y hace un cardiograma óptico que lo ven ustedes aquí, que es el electro que tiene el paciente, por lo menos de una derivación. Esto es un aprovechamiento bien interesante. El otro que encontré es este kit de esta empresa que se llama Tito Care Medical, que es un kit que le proporcionan al paciente este aparatico que está aquí. Este aparatico tiene un sensor lumínico que el paciente se coloca en el pecho y entonces cuenta las respiraciones, se lo coloca en el sitio del corazón, entonces cuenta la frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto, se lo coloca a nivel carotidio y cuenta si hay soplos o no a nivel carotidio. Es un aprovechamiento interesante. También tenemos acá estas aplicaciones que están aquí. Son aplicaciones que ustedes han visto tanto para iOS o para Android, en los iPhones y en los teléfonos Androides. Estas son las dos referencias de aplicaciones móviles en cardiología. Uno de los problemas que tienen es que muchas de ellas no son hechas con medicina basada en la evidencia. Y cuando uno busca a veces el sustento en la cual fueron basadas, uno encuentra grandes dificultades, particularmente aquellas aplicaciones donde hacen para obesidad o para cambios en el estilo de vida. A veces no tienen todo ese sustento que uno quisiera. No todas están hechas con un interés de tipo académico o médico. Algunas tienen interés de tipo comercial. Entonces, pues son simplemente unas cosas que se pueden mostrar donde debemos tener mucha cuidado, pero se van a ir desarrollando. Una de las que me llamó más la atención es poder medir la presión arterial a través de la imagen óptica transdérmica. Uno puede a través de unos sensores de la cámara que estamos viéndonos ahorita aquí a través del Zoom, poder determinar la presión arterial de un individuo. Y esto fue un trabajo que mereció un premio publicado por el doctor Hong Lu en la revista Circulation,
en una publicación muy reciente, en la cual utiliza la tecnología de la imagen tomada por una cámara de un teléfono inteligente. Aquí ustedes ven la distribución y miran los sensores de calor de estas imágenes que están acá y cómo esto establecen inmediatamente las curvas de presión, tanto de la presión sistólica como de la presión diastólica, y establecen con ello un normograma que, comparado con la toma habitual de presión arterial, nos muestra una regresión lineal bastante interesante. Es decir, el Y y el X de esta curva nos demuestran que hay una, digamos, plausibilidad biológica de la aplicación de este método. Obviamente necesita todavía ser mucho más estudiado, pero fíjense cómo con una característica transdérmica podemos tener datos de presión arterial. Aquí tenemos otro método también que se ha utilizado en África, en el continente africano. Este utiliza también luminiscencia con el dedo, como ustedes ven aquí, puesta sobre la parte de la cámara. Él alcanza a hacer lecturas del flujo de los vasos sanguíneos, establece unas curvas y también nos da datos de presión arterial. Este es menos, digamos así, fidedigno, está en pruebas, porque a veces pues la temperatura del dedo, la temperatura de la piel puede hacer cambiar y puede variar la presión. Obviamente no es un método tan bueno como en otrora eran los tensiómetros de mercurio, ya hoy prohibidos por su contaminación ambiental, pero un tensiómetro pues analógico es mucho mejor que este tipo de técnica, pero sin embargo en un paciente que no se puede desplazar o que está en la casa, podría ser un método de pre-screening por lo menos. Esto es un trabajo que me encontré hecho en 468 encuestas publicadas por estas personas que están acá en la referencia sobre cuáles son las áreas que ellos creen que van a ser más, digamos, van a tener más facilidad para ser aplicada la tecnología de medicina. Y es un punto de vista. Fíjense que las enfermedades como las que yo manejo, que son las condiciones cardíacas y la diabetes, son las que ganan el primer puesto. El 31% de estas personas encuestadas piensa que aquí la medicina tiene un papel muy importante. En el cuidado diario, por ejemplo, como gripas o problemas de piel o algunas infecciones también. En el cuidado mental, aquí una parte muy importante en la parte de psiquiatría. En la transición de pacientes que van de cuidado secundario a cuidado primario, porque acaban de salir de una hospitalización, pero el 5% solamente lo considera importante cuando ya hay que hacer un trabajo especializado muy alto, precisamente por el que no hay un aprovechamiento muy bueno del examen físico. Ya para terminar, quiero dar 5 o 6 mensajes para llevar a casa. Cuando yo digo mensajes para llevar a casa, no se entiende como que son mensajes, sino simplemente es un punto de vista muy personal. No es nada que corresponda a nada académico, sino es como yo, Miguel Urina, he propuesto para entrenarme para poder entender un poquito más de toda esta revolución tecnológica e industrial que estamos viviendo. Son 6 temas que son importantes que debemos prepararnos. Primero, entender bien el concepto de inteligencia artificial para que no pase que creamos que todo lo vamos a resolver aquí, sino que tengamos, obviamente tiene cosas buenas, tiene cosas regulares y tiene cosas malas, y podemos estar preocupados a veces porque creemos que la inteligencia artificial va a reemplazar la mano de obra. Esto puede ser o no cierto, pero lo más importante es que entre más sepamos de inteligencia artificial, pues nuestros conceptos van a ser más importantes. Segundo, echen un vistazo a todas las herramientas digitales que tenemos en salud, a la realidad virtual, a la realidad aumentada. Miremos todos los desarrollos que se han hecho en tecnología de la imagen. Miremos todo lo que dije sobre los cambios de intercambio de datos y la parte de interoperabilidad. Una cosa muy importante que no se nos debe olvidar nunca, que es la comunicación y compromiso del paciente. Sin el paciente, que es nuestra razón de ser, nosotros no podemos llevar a cabo ninguna de estas. Va a cambiar la evolución del pagador. El que paga por la consulta va a tener que hacer transformaciones muy importantes si queremos utilizar altas tecnologías, porque las altas tecnologías inicialmente cuestan, puede que en el tiempo se abaraten, pero es algo. Y una cosa muy importante, el concepto de medicina de precisión, es decir, la medicina de acuerdo a la característica genómica o a la característica individual. Acá tenemos un ejemplo de una diapositiva del doctor Antonio de Marbao,
que nos muestra cómo ha sido la transformación en los últimos 50 años, aquí cogiéndole la caña al doctor Escobar, de lo que ha sido la programación de las máquinas para mimetizar o para poder simular el comportamiento humano, todas las técnicas que hemos hecho para que los computadores aprendan y pasamos pues todos estos procesos de aprendizaje profundo, de machine learning o aprendizaje de las máquinas y por supuesto inteligencia artificial a través de, pues, de redes neuronales. Y esto es muy importante porque en esta publicación Antonio propone unas cosas muy interesantes de lo que ha sido la inteligencia artificial hasta en el tiempo, los miedos que tenemos de la inteligencia artificial y las ventajas. Se los recomiendo que le peguen una buscada porque va a ser muy agradable para la lectura. Otro libro que recomiendo que leen es un libro futurista y de pronto pone a la gente a pensar es el del doctor Robert Walcher. Robert Walcher es el presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco. Él predice, yo no estoy muy de acuerdo con eso, que el aprendizaje automático a través de inteligencia artificial en algún momento pondrá en gran parte en peligro el trabajo de los radiólogos y de los patólogos. Es decir, que si uno le enseña a la máquina imágenes preconcebidas, diagnósticas, el aparato o la inteligencia artificial será capaz de detectar de una manera muy fácil este tipo de situaciones. Pero yo creo que esto es simplemente cosas que van a ocurrir de pronto en algún momento, pero es importante que estemos bien enterados. Aquí tienen ustedes lo que hablé de herramientas digitales, la monitoración remota, el uso de sensores y rastreadores que van a estar recopilando en tiempo real signos vitales, estadísticas vitales de nuestros pacientes, específicamente aquellos pacientes que salen de un postquirúrgico, en un ejemplo, por ejemplo, de cirugía cardiovascular, o aquellos que necesitamos tener un monitoreo más estrecho porque están presentando una arritmia cardíaca, por ejemplo. Estos pueden ser un papel muy importante. Ojo con esto, nosotros vamos a tener hoy una revolución entre la visualización tridimensional. Hay que entender bien qué es realidad aumentada y qué es realidad virtual. Muy interesante. Sí, no es lo mismo que yo esté utilizando estas dos herramientas. Las definiciones de ellas dos son diferentes. Por eso tenemos que aprender y que estudiar esta parte. Y mirar una cosa muy importante. En los últimos años, la inversión de gasto anual en estas tecnologías se incrementó de manera significativa en esta publicación que está acá, aquí a la mano derecha, que es de la revista JAMA, hecha por la doctora Irene Papanicolas, una griega que hace un análisis sobre el gasto económico que Estados Unidos y otros países de altos ingresos han invertido en esto. Es una cantidad que ni siquiera puedo pronunciar porque es muy grande. Esto es lo que es interoperabilidad. Hay un estándar de recursos que está hecho acá que se llama recursos de interoperabilidad de atención médica. La adopción de este sistema empezó desde el año 2019 y se espera que este intercambio de información facilite toda la información en el universo sanitario. Es decir, si yo estoy en Roma y me atienden en Barranquilla y si después me voy digamos, a Estados Unidos, yo pueda tener todos mis datos de mi información de mi historia clínica. Esto interesante. La doctora Joy Lee, que dirige el Centro de Investigación de Servicios de Salud del Instituto Friends Street, publicó esta revista en el Journal de Geriatría de Medicina Interna, donde dice que a veces es necesario evaluar también cómo se siente el paciente y cómo se sienten los proveedores sobre las interacciones que a veces tenemos con ellos por correo electrónico y teléfono, celular y mensajes de texto. Todos ustedes también no los estoy viendo, por si les pregunto y les levanto la mano, los que no son médicos me van a decir que nunca han consultado a través del WhatsApp una atención médica, o al revés. Nosotros los médicos recibimos mensajes por WhatsApp de preguntas que de pronto no deben ser respondidas por este medio, sino que requieren de responsabilidad y de una madurez muy importante de parte del que presta el servicio y el que lo recibe, de que este tipo de sistemas tiene que estar bien claramente definido para qué es lo que se deben utilizar y para qué se deben usar. Todos ustedes pertenecen como a 50 grupos de correo. Es enloquecedor. Eso no es correcto. Eso lo que va a generar
algún día vamos a tener una enfermedad producida por el WhatsApp, pero, o por cualquiera de estos sistemas. Debemos ser racionales, utilizarlos a los horarios que son, no repetir la misma información. No infrecuentemente, cuando mandan un correo, todo el mundo pone recibido, recibido, y si se lo mandaron a 350 personas, uno tiene que oír los 350 recibidos. Entonces, las comunicaciones han sido estudiadas, y también para los pacientes, porque a veces nosotros, ¿qué es suficiente y qué es demasiado? Es una de las cosas que esta doctora llama la atención. Hay que saber cuál es la medida adecuada para cuando tengamos que utilizar estas tecnologías. Por último, la parte de evolución del pagador, la atención basada en el valor de poder tener pacientes sanos, va a cambiar los criterios de reembolso cuando el pagador nos pague. Se ha ganado mucha confianza en entidades que mantienen a los pacientes sanos. Nosotros en la American College of Cardiology tuvimos un trabajo con el doctor Paul Casale, que fue una iniciativa mundial. Yo hice parte de esa junta como gobernador del American College de Cardiología, del capítulo de Colombia. Y la iniciativa lo que buscaba era tratar de ver una política de pago a la persona que atiende, pero a través de incentivos por mantener a los pacientes sanos. Es decir, si yo tengo menos pacientes enfermos, si logré mejor tasa de vacunación, si logré mejor control del colesterol LDL, asimismo debo recibir el pago y un incentivo por mantener a mis pacientes en las metas. Esto es muy importante y es un concepto que vamos a estar viviendo en los próximos años. La medicina de precisión, aquí tenemos el doctor John Halanka, que bueno, él era, antes trabajaba en Beth Israel, trabajaba en Harvard, hacía parte de ese centro y se mudó para una entidad igualmente importante que es Mayo Clinic desde el 1 de enero del 2020, donde él dice que la genómica clínica puede no ser un sinónimo de medicina de precisión, pero sin duda es uno de sus componentes. Esto lo digo porque siempre que hablamos de medicina de precisión, siempre lo juntamos o lo anexamos al concepto de medicina genómica. La medicina genómica es importante y hace parte del aseguramiento de la medicina de precisión, pero lo que se entiende por medicina de precisión es el enfoque personalizado de la medicina, centrarlo más en personas, presentado a través de algunas características que el sujeto tiene en forma individual y adecuar los tratamientos o las propuestas de prevención de enfermedad a ese individuo. Eso es lo que dice la medicina de precisión. Creo que esa es mi última diapositiva. Agradezco mucho me hayan escuchado. Nos queda, por supuesto, un largo camino de recorrer. No sé si este camino va a ser tan derechito como esta imagen de esta pintura tan maravillosa que vemos en la diapositiva, pero la vamos a recorrer. En los próximos 50 años vamos a tener muchos cambios. Muchas gracias para todos y escucho las preguntas que a su bien tengan. Gracias, doctor Miguel. Sí, dejamos abierto al panel y a los participantes, a todos los asistentes, las preguntas que quieran realizarle al doctor Miguel. Adelante, por favor. Pues yo sí tengo una, pero en aras del tiempo, doctor Urina, creo que la haré durante el panel. Correcto, Ricardo. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, en estos momentos tenemos que tener en cuenta que es importante, ¿ver?, que la globalización y cada uno de los eventos que suceden a nivel global influyen en el impacto y manejo de los sistemas de salud. Por ello, nuevamente recibimos al doctor James con una conferencia enlazada con las transformaciones en los sistemas de salud y las prácticas profesionales. Adelante, doctor James. So where is it? Ah, here we go. Well, thank you. And that was a very interesting talk, Dr. Arena, and many different concepts there. We'll touch on some of them in subsequent presentations here, but thank you. What's going on here?
So what I'm going to talk about now is my view of the future practice of medicine. And there's two very important things that we're going to try and cover here. In many ways, this is at the foundational aspect of much of what I think will be happening going forward. So we're going to talk about conceptual disruption, and then just touch on, and then elaborate on subsequently, practice disruption. So here's something in the US that we think about. First of all, the total odds of dying are 100%. You know, we all know that. What are the major causes of death that we deal with in the US? And as you can see, heart disease, cancer, stroke, and then a whole list of other things, many of which are traumatic or accidental. And in the last 2 years, COVID, infectious disease, would be on this list also. But as physicians, what we really think about is health status and the projected human lifespan. What we all know, as shown by the red line here, is that over time, health status declines. And what we really want is for this aspirational square wave of life. And that is that people will remain as healthy as possible until death intervenes. So let's think about this a little bit. First of all, I think it's really fundamental that we reconsider or think very carefully about health and disease. And what I'm trying to show by this diagram is that they are not dichotomous, that disease will be early on, oftentimes not even evident. And so on the far left-hand side, one starts out at birth, vast majority of individuals, normal with a low risk for disease. But then as the lifespan continues, they will develop risks that will make them at high risk, actually lead to pre-disease, if you will, early disease, and late disease. And where do we as physicians spend the vast majority of our time? It's on that right-hand side, even though we all really do want to maximize health. So why is this important? If we have this model of disease development, what we have to do is really expand our understanding of the stakeholders who are very important on that left-hand side, early on, pre-risk, as was just talked about with the examples of Sesame Street characters, how to really focus the attention of the populace on healthy behaviors. Because even though in the US we talk about healthcare all the time, and that umbrella in term includes the vast majority of physicians, nurses, pharmaceutical concerns, hospitals, clinics, what we're really doing is disease care. So healthcare in and of itself has two components. One is health, and the second is care. And what we as physicians, as clinicians focus on is care. It is incredibly important because no matter how much we all aspire to that square wave, we will have disability, we will have trauma, we will have disease. But what we as physicians need to do is care about health while recognizing our focus is on providing care for
those whose health has failed. And so what we really need to do to care about health is to advocate with governmental policy, education, architecture, business, diet, exercise, environment, all the things that in the US we lump under social determinants of health, which honestly are not in the direct province of the medical system. We need to care about them, bring to the responsible stakeholders their role, their important role in the health of individuals and the populace. But then when health fails, that's when care is needed, which I contend is the primary focus of medicine. So a very important clarity is needed to our concept of health and the progression of health to disease. So who's actually at play here? And here I just mentioned this. On the left-hand side, the folks that need to be charged, the stakeholders in maintaining health, are people in public health. They're dentists, they're pharmacists. They're our religious, social, and community organizations that are viewed as honest brokers of information to the populace. As we progress over to early disease, trauma, things like that, acute disease, diagnosis and treatment, physicians have a role, but at least in the US, so do advanced practice nurses, physicians, associates, other what are sometimes called health professionals. Chronic disease management, similarly, physicians, advanced professional nurses, PAs. And then another group that I'll touch on, complex disease management, which I see is as the province of physicians leading teams. So we need to understand who's involved. What is our role? What is our role in the whole team, which is greatly expanded from healthcare traditionally defined in regards to health of the populace. So one of the reasons for this is this conceptual disruption. Now, I think really moving to a very important, at least in my mind, change in our concept. So we exist at the intersection of really these four major things. When we're born, we have a genetic license, if you will, that determines many things about us. But as we progress through life, the development of disease and disability is determined with few exceptions, only maybe 10% to 30% by our genome. The environment we live in, the physical environment, the social environment, the psychological environment accounts for maybe 30 or 40%. Behavior similarly. And honestly, the microbiome, much of which is truly external to us, even though it's in relationship with us, accounts for as yet an undetermined amount. Why is that important? So in Colombia, you are very famous for the familial Alzheimer's mutation. I won't pronounce it correctly, so I won't even try to. But as you well know, and are worldwide renowned for it, these 25 plus cohorts, families, develop Alzheimer's midlife. But even though it seems like this is a deterministic mutation for Alzheimer's, it's interesting that individuals with this genomic alteration, very few, but some, do not develop Alzheimer's midlife, but rather
in their 70s. We don't know why. That's one of the mysteries. But what we need to be doing as clinicians, as physicians, is understanding what this diagram shows. So while we're born with this genomic license or model of who we will become, there are many, many, many different things that influence and impact directly and indirectly how generic pathways will be affected. So things like behaviors. We know, for example, for many years that diet influenced the predilection to coronary artery disease, but now we are understanding the pathophysiologic, even the cellular mechanisms that these external events, behaviors, environment affect. So for coronary artery disease, we know that people who have the right microbiome, or rather wrong microbiota in the gut, will metabolize the choline and L-carnitine that's found in meat, red meat, in the gut to agents that go to the liver, where they are converted to TMAO, which has a direct effect leading to inflammation and coronary artery disease development. So now we know mechanistically what has been shown to be associated or correlated for a long time. And increasingly, we're understanding how at the cellular level, the epigenetic, the microbiota level, behaviors, environment, air pollution, lead, mercury, irradiation, exercise, alcohol, smoking, affect these cellular, these epigenetic pathways, leading to generic pathways that lead to the signs and symptoms that we have emphasized for decades, leading to disease diagnosis. But very importantly, the same symptoms, the same constellation, as I will touch on a little bit later, can be caused by very different causal pathophysiologic mechanisms. So here's an example. This has been studied. It's an area of huge study right now. And that is living near a major road or freeway where you're exposed to air pollution, these very small particulates, less than 2.5 micrometers, or different nitrogen oxides, have been demonstrated to lead to inflammation, which is implicated in coronary artery disease, hypertension, CHF, Alzheimer's disease. Mechanism may be due to inflammation, but we really don't know. Very interestingly, even in utero exposure through the mother leads to altered newborn thyroxine levels. Again, mechanism to be determined. And fascinatingly, childhood adolescent exposure to nitrous oxides is associated with adult psychopathology. Interesting relationships that need to be explored. One of the potential outcomes or side effects, if you will, of living in environmental pollution, air pollution, is that it causes an upregulation of the receptors that the COVID virus binds to. And so the fascinating possibility is that many of the populations that were adversely affected early on by COVID are in low social economic status populations that live in communities of increased industrial and environmental pollution. Could that be what has led to upregulation of their receptors, making them more susceptible to COVID? So these exogenous factors have a potentially huge impact on the development of subsequent disease. This is why stakeholders other than physicians have to be at the table if we are serious about enhancing the impact
or enhancing the health of our population. Similarly, the work on gut microbiota, the bacteria, viruses, fungi, acacia that live in our gut, as dysbiosis or altered, have been associated, as I mentioned, with coronary artery disease, the development of diabetes mellitus, as I mentioned with the TEDdy study and others, also with type 2 diabetes, obesity. You've probably seen the very interesting studies of fecal transplants from obese mice into skinny mice. The skinny mice get fat, skinny mice, obese, or fecal transplants into obese mice. The obese mice lose weight. As we tried to look at that in humans, the evidence is mixed. What does it mean? We don't know. But there have been similar associations, as you see, with psoriasis, COPD, certainly with inflammatory bowel diseases, neurodegenerative disease, potentially due to the role of the gut in immunology, colon cancer, and the list goes on and on and on. And why is that important? Because not only diet, but also stress, physical environment, all have been shown to alter the microbiota, which may in turn then have a direct or indirect effect on multiple diseases that plague humankind. So what is the implication of this for clinical medicine? So fundamental conceptual change, at least in the model that I was taught, which is oftentimes referred to as the infectious disease model, using Occam's razor, one thing, one result. For us in clinical medicine, we need to begin to understand that adverse physical, social, emotional environments lead to physiologic changes that mechanistically can lead to the development of disease. Just like we quantify pack years of cigarette smoking, because we know that that is directly associated with the development of COPD, lung cancer, we need to begin to understand that these other environmental factors also enhance the prior probability of a given disease diagnosis. Likewise, the microbiota that an individual has through its effect on the immune system, development of inflammation, will increase the risk of developing disease. How do we take that into consideration going forward as we are faced with diagnostic conundrums will be very important. But it's not only for diagnosis, because also we know in therapy that the gut microbiota influences therapeutic choices. And indeed, as you're probably aware, in cancer patients that have been recently treated with antibiotics, with diminution and a change in the gut microbiota, which is associated with antibiotics, it may actually impact the efficacy of chemotherapy, make it less efficacious as compared to individuals who have not had such a disruption. But honestly, this information is way beyond at least my human capacity to enter into clinical decision making. And so here is a place where I think we need to advocate as clinicians with those that develop electronic medical records to ensure that census tract data, in other words, nuanced data, linking environmental risk to the individual is incorporated to facilitate clinician decision making. And I won't go any further into that, but that is a huge area of development for the future. Now, flipping to another area, the conceptual diagnosis or taxonomy
of disease diagnosis. So this is directly from the National Research Council. As you see, 2011. The title is Diagnosis Toward Precision Medicine, Building a Knowledge Network for Biomedical Research and a New Taxonomy of Disease. This is where the whole concept of precision medicine was really first laid out. That, as was mentioned so nicely, it's not just genomics, but it's proteomics, transcriptomics, it's the environment, it's your biomarkers, the data that we have that is related to everything about that individual is critical going forward for diagnosis. And that's what this whole effort was directed towards. Because as you see, diagnosis is the foundation of medicine. Accurately, precisely defining a patient's condition does not assure effective treatment, but it is unequivocally the place to start. So let's just look at what does that mean. So as we see here, diagnosis, constellation, signs and symptoms, just like what we had at the top of that model that I showed a few slides earlier. But as scientific advances continue to march forward, it leads to changes. So consumption, which is what tuberculosis was called before the tuberculosis bacterium was identified back in the 1800s and before, it then became known as tuberculosis. Apoplexy became recognized as stroke, but stroke isn't a unitary entity. There's hemorrhagic stroke, there's ischemic stroke, there's thrombotic, embolic, TIAs. Advances in technology and imaging have allowed us to make these differentiations. Diabetes mellitus was defined then as type 1, type 2, gestational. Now there's over 50 different associations, all of which lead to a similar phenotypic presentation. Breast cancer, histologically, ductal, lobar, inflammatory, Paget's, but then cellular markers, triple negative, et cetera. Now we're going to genetic drivers. And why is that important? Because even though cancers due to history are called based upon the organ they're in, we now know that mechanistically, there can be similar genetic drivers for tumors that arise in different tissue. So interestingly enough, you can have multiple copy repeats, things like that. So the same genetic defects might show up in brain, breast, prostate. That has huge implications for therapy. No longer should we just think of it as we have as a cancer in an organ, but increasingly, what is the cellular genetic mechanistic driver of that cancer, which is what will determine therapy. We need to be about changing the taxonomy of disease to reflect the current scientific understanding of mechanistic genomic causality, the molecular biology, because if we don't, for the clinician, it sets the parameters for diagnosis and therapy. But very importantly, for patients, it causes confusion. A personal story. My sister-in-law recently had breast cancer diagnosis and was treated appropriately, but her daughter wondered why she was treated differently than another one of their close friends who had breast cancer also. Well, it was because even though we as clinicians said you have breast cancer, actually they had very different diseases when you looked at the mechanism, when you looked at the cell markers. Therefore, very different therapies
were indicated. We need to change our taxonomy, not only for clinicians, but also for our patients. And that's going to be a huge, huge challenge going forward. So, new understanding necessitates new models of disease. Just as identifying bacteria ushered in the model that we essentially still use, predicated on underlying infectious disease parameters. Similarly, now as we understand far more about the pathophysiologic basis of disease, we need to have new models. This will disrupt clinical practice. The disruption to clinical practice must mean there's a similar change in education. And with that, I'll turn it back to our moderator. Gracias, doctor Bulliskov. Vamos a tener un pequeño receso y ya enseguida continuamos. So what are they?
Listo, bueno. Ahora continuaremos con el doctor James Bulliscroft, que nos hablará acerca de, o nos continuará, acerca de toda esta información que no... La medicina está cambiando en parte por la mayor disponibilidad de datos de salud individuales juntos con las técnicas de análisis conocidas como Big Data. Este mayor nivel de información permite el avance de la medicina de precisión con cuidados y tratamientos más personalizados. El doctor nos dará su conferencia acerca de la educación y la práctica médica en el 2050, pero además nos compartirá sobre sus reflexiones respecto a las nuevas profesiones y a la obsolescencia de otras. Adelante, doctor. There we go. It probably was a lot better when I was muted. Hopefully not. So everybody that's a clinician, a couple of things here that I'd like you to think about. Think about your clinical specialty, how you might be practicing in 30 years, and what are you currently doing that will be replaced? And very importantly, if you're to remain relevant, what are the new things that you will need to learn to continue to practice? So I'd have you reflect on that. And reflect on that in relationship to what I am going to go through. And very importantly, remember what you agree and you disagree with. So what I'm going to be talking about now is my view of the future practice of medicine and technology-enabled disruptors. So first of all, as has already been touched on, AI and machine learning, I think, will be incredibly disruptive. Any study that generates digital data will be automatically, quote, read and interpreted. Radiographs, EEGs, EKGs, pulmonary function tests, the list goes on and on. I think that a number of specialties will no longer be needed, or certainly not in the numbers that they exist now. Radiology, pathology, because slides even can be digitized. Think back to what I showed on skin, on retinas, electroencephalographers, sleep study specialists, et cetera, et cetera. They will be eliminated. All of us will be required to use machine learning tools to facilitate diagnosis, therapeutic decisions, and also prognosis. So AI, machine learning, it's already disrupting. It's only going to increase. And here you see some of the applications, and the applications are manifold, and they continue to be developed every single month. See, diagnosing. The other thing that's really fascinating is you can use retinal photographs. It's beginning to be understood. You can use them to determine the presence or absence of coronary artery disease and neurodegenerative things. So it's not only related to vision, but really it's an opportunity to look at the vasculature and to look at the brain through the retina. And many, many other things. Interpretation of mammograms, CTs, assessing physician competence, auto charting, triage, surgical site infections,
identification of polyps on colonoscopy. You can look at this, predicting suicide risk, predicting mania, depression, bipolar, all of this stuff. It goes on and on. These things already exist, and they are being refined all the time. Another disruption will be robotics. And again, that was touched on. But very importantly, we're going to move from the macro robotics, such as the Da Vinci device that's already in use in ORs around the world, to other types of robots. One that is very interesting is the continuum robot, the picture of what you see down in the lower right-hand corner. This is a small device. It's built off of the principles that a snake or the arm of an octopus uses. It can be manipulated into very small vasculature and other spaces. And so the utility of this in thrombotic stroke, in pulmonary embolism, in going to intravascular lesions that are now too small to access, is really exciting. But it's not just continuum robots, it's these micro robots. Actually, they're too small to have a propulsive mechanism in them. And so what's being developed is the use of external magnetic and other propulsive systems to manipulate these micro robots throughout the circulatory system to deliver therapy, take biopsies, monitor for myometastases from cancer, biomarkers. Very importantly, to develop scaffolding for tissue regeneration. And then an area of even greater potentiality is nanorobots. And nanorobots are so small that I can't put a picture on the slide. Their potential utility is just being investigated. And the question I have, in the future, will surgeons monitor robots rather than operating directly? Or will we actually develop a new discipline, the robotologist, who is the individual, not necessarily a physician, could be a technician, who utilizes these robots in the treatment of disease? Sensors. Sensors were touched upon also. They have great utility, not only for monitoring physiologic functions as we think of them now with EKGs, et cetera. Even while we were here, I did a little EKG tracing using my watch. This is the current reality. We can also use sensors such as in the shoes to determine the efficacy of treatment regimens for patients with Parkinson's, maybe even to determine when they should take their next dose of medication based upon gait as sensed through a sensor. From my perspective, practice of internal medicine, pediatrics, family medicine, all of this will be radically changed. As a general internist, I was always frustrated when my patients with hypertension came in and all we had was a snapshot of what their blood pressure was. Well, now, not only do we have the opportunity to take multiple snapshots, through some of the sensors that are being developed, we can take continuous readings. Potentially, we'll be able to look at variability during sleep, as lack of variability has implications for the development of symptomatic coronary artery disease. Similarly, exaggerated spikes in pre-awakening blood pressure for the development of stroke. Practice will be impacted by sensors. But it's not just those of us that care for patients primarily in ambulatory settings. As I note here, respirator settings, timing of safe extubation and ICUs will be determined by sensors. Question, will anesthesiologists be needed? Will CRNAs be needed? Or will we cede to sensors
complemented by machine learning, AI, determine the need for extubation, determine sedation, and the giving of anesthetics during surgery. ICU similarly will use physiologic monitors to direct patient care. Will the need for intensivists be greatly diminished? And very importantly, something again that was touched on is that we need to really look at changing the whole concept of hospital at home. How, unfortunately, I just got, right, how do I, is it over here now? I apologize. I have a note coming up that my machine will automatically be rebooted. That is, should. Oh, here I am, and how do I get to? Yep. So that was an example of technology gone awry. In that we have our technology here at the office does automatic updates, and it wanted to update in the middle of my talk. My apologies for that. So let's go now to the microbiota. I've already talked about that. The elucidation of the microbiota's role in health and disease will dramatically impact diagnosis and therapy. I think that all clinicians with direct patient care responsibilities will be affected. To what degree remains to be determined. But the microbiome can be thought of potentially as one of the most important organs in each one of us. Its full role and scope of impact will, over time, be revealed and impact the clinical practice of medicine. Then we get to things that have a lot of press. Gene therapy, gene editing, diagnosis, CRISPR, the use of genetic editing to potentially cure sickle cell anemia and similar maladies has incredible promise. And as you know, phase 3 trials have been promising. There have been some hiccups that have been found, but progress is being made toward the elimination of sickle cell problems in patients. As I think about it, it will have even more of an impact in diagnosis. As we look at free DNA from malignant cells, which is in circulation, using, quote, liquid biopsies to diagnose as well as monitor therapeutic effects in cancer. And so what will this mean as we begin to really explore the extent of the potential impact of gene therapy, gene editing on treatment and diagnosis? Will we need a whole new discipline of genetic therapy and diagnosis? Will oncologists be replaced by automated analyses
with therapeutic recommendations, similar to now when we get cultures and sensitivities back. We don't depend upon an infectious disease physician all the time. From the lab, we get the results and the susceptibilities of the bacteria to different antibiotics. Will the same thing happen with oncologists and the treatment of patients with cancer? So the list and the examples go on. But let me now touch on what might be the most disruptive technology of all. And as I mentioned, I had the opportunity to interview a number of distinguished scientists and leaders in medicine, et cetera, for this book, and had a great conversation with an old friend of mine, Francis Collins. And based upon the work that Francis sees going on through the NIH and through intramural and extramural, it's his opinion that regenerative medicine will have the greatest impact of all of the technologies that are emerging on medicine. So biomaterials, tissue engineering, stem cell therapy, the ability to in vivo repair organs, to develop whole organs through 3D printing with implantation of the appropriate cells. As you know, already there is very interesting experimentation in the 3D printing and development of human kidneys. That might mean they can be grown in individuals with kidney failure waiting for a transplant externally with the individual's own cells and then implanted so that the problems with continuous immunocompromise are no longer present, or even potentially in vivo scaffolding put in place robotically and a new kidney developed. Potential is incredible. Organ failure, senescence, and will a whole new discipline of regenerative medicine emerge? So we talked about the Precision Health Initiative. For physicians, what does it mean? Population-based guidelines will be replaced by individual therapeutic approaches. No longer will we say this is appropriate for a 65-year-old white male. No, we'll say this is appropriate for an individual with this genetic, with these epigenetic, with these microbiota, with these physiologic changes, and have the therapy appropriate for that. Dr. Woolscroft, Yes. doctor, disculpe, la presentación luego de la interrupción quedó, no está pasando las diapositivas. Quedamos en la 42. Gracias. Oh, I'm on slide 46. Let's see here. So what do you see? What slide is up now? What does the slide read that you see right now? 47. Good, thank you. So looking forward, I think we need, combining the model change with all the technological changes, different expertise at different times of an individual's lifespan. When they're young, we will need prognosticationists and prevention interventions. Acute disease, diagnosis and treatment, complex disease management, chronic disease management. So let's explore this a little bit further. Here are prognosticationists. And did this advance to slide 48 now?
Hopefully. Sí, doctor, sí es. Good. Thank you. These are individuals who will understand very deeply the genetics, the environment, the epigenetics to disease predilection, and are experts in prognostic reasoning. They will understand the technical limitations of data, the technical limitations of genomics, of AI, ML as applied to the genome. But their job will be to interpret and make recommendations based on this complex information. And a key thing will be discerning signal from noise. So where will they be active? Going back to our model, early on in life, potentially even a newborn, will have their genome analyzed. Based upon that, their predilection or risk for disease, given different environmental, dietary, etc. features, might be determined. And these individuals will make recommendations to prevent the onset of disease. Think back to that Teddy study in these neonates. Will we be able to prevent the onset of type 1 diabetes or autoimmune inflammation of the islet cells through diet? That would be early on. But as you see with the arrow, they will also have roles throughout the lifespan. They will be the ones that make prognostic determinations based on a person's pathophysiology, disease, etc. Another area of expertise we'll need is truly the diagnostician. This is the individual who will be charged with diagnosing and treating serious disease. The rapid application of technology, whether it's liquid biopsies, whether it's biomarkers, all of these things in concert with diagnostic algorithms to determine what is going on rapidly in individuals with serious acute disease. One example of something that has already happened due to the third industrial revolution, when I was in training and a young faculty member, we spent a fair amount of time learning the differential diagnosis and how to work up individuals with fever of undiagnosed origin. Essentially, that term has disappeared from the medical lexicon. Why? Because with imaging, with all of our laboratory tests, biomarkers, fevers of undifferentiated or unknown origin essentially are never encountered. We can make the diagnosis. Diagnosticians are the individuals that will be charged with doing that in the future, because society expects us as physicians to make accurate, expeditious diagnoses. And we have to embrace that challenge. And as you see here, this is just a cover shot of improving diagnosis in healthcare that the National Academy put out, I don't know, 3-4 years ago, maybe even longer at this time. And then I mentioned that surgeons might actually be the ones that run robots, but maybe it won't even be a surgeon, might be a proceduralist. And there's a whole spectrum of things here. Surgeons might be the ones that are only doing complicated interventions, but routine procedures, things that we now call like colonoscopy, endoscopy, all of these things will be done by procedural technicians under potentially the direction of surgeons, but not necessarily. And so, once again, societal expectations are for efficient, minimally variable, results guaranteed interventions. And as we think about, again, our health disease continuum, the diagnostician, the proceduralist, they'll come into play early in disease through late disease. They will
in some situations, be working as a team member with others. It might be these procedural technicians, it might be PAs, it might be advanced practice nurses, and disciplines that remain to be developed. And then finally, a much smaller group will really be charged with complex chronic disease management. And in the US, we define complex disease as individuals with multiple chronic diseases greater than 5 diseases who see 14 or more physicians a year. What are examples also of complex chronic management? Patients with von Hippel-Lindau, immunocompromised patients, children with special needs, and too frequently, the elderly. So what are the expectations for these individuals? It's to optimize function, eliminate waste, redundancy, coordinate care, efficiency. And here, oftentimes, again, what was talked about, virtual care, telemedicine, telehealth will play a huge role. So these are the individuals that more often than not function late in disease when it's manifest and really impacting the individual. So what's my vision for physicians? That we see ourselves as part of an asynchronous in time and geography and team that cares for patients. We care about health, but our expertise is caring for patients when disease arises. And very importantly, we can't lose sight, we must embrace being a healing profession. Certainly in the US, one of the things that I have concerns about is that too many physicians see themselves primarily as a technician. Physicians must avoid becoming a technician. They can't view themselves as a, quote, service provider. Physicians are professionals. They have responsibilities, moral and societal expectations and commitments that go beyond simply providing a service like a car mechanic would do. And I also would say, need to avoid viewing medicine as a business. We are a profession and need to understand that we have service responsibilities and commitments as part of that profession to those that we care for, our patients. So now let me switch to the final area, education. And here's my prediction. Over a century ago, I barely touched on it, with things like cell theory, with things like bacterial discoveries, scientific medicine was born. It was accompanied by a revolution in the teaching of medicine that has essentially persisted for the last 100+ years. I predict we are now seeing history repeat itself. And I just took this from your training purpose for undergraduate medicine. As you state, you want to develop creative and innovative thinking for the maintenance, improvement, or optimization of individual health and collective at the various responsibilities of complexity of care. And your specific purposes, you're committed and sensitized to the solution of local, regional, and national health problems. But I would say that's not your primary province. You advise and work with others. You're part of the team. Very importantly, develop critical thinking, capable of relating and contextualizing health problems that allow him to make both a permanent reflection on the health disease process and the individual and collective living conditions of people, acknowledging the huge impact environment has on the progression from health to disease. And then competencies in health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, and rehabilitation of people
and social groups with health problems, always in permanent search for the preservation and restoration of health conditions. So I commend you on your vision and purpose and how you are thinking about this very carefully, very thoughtfully. Let's go now to a couple of my thoughts. So I would ask you to reflect on this. As said before, how will the practice of medicine look in mid-century? And are we preparing our future physicians for the clinical realities they will face? And Dr. Escobar acknowledged and touched on this right at the beginning. And so I am incredibly confident that you will continue to really wrestle with this question. And I commend you for it. That is just really extraordinary forethought in regards to how in the world do we best prepare our students and residents. And what I say is that as health professions, medical health professions educators, we have a huge advantage because we know the product, if you will, the end result of our educational system that we want to produce. And then we have to figure out what's the pipeline, what's the milestones on that journey to that preparation of that end result. But you have to know that end result. And that's why sessions like this are so critically important. So here's questions that I propose to you as educators. Of the curriculum that you have, what is foundational, what is immutable, which is meaning it should not be changed? What is potentially modified, but is maintained? And what are new domains and skills? And just as important, what are domains and skills that should be discarded, that we should no longer include in our training? And therefore, how should we modify our medical and life sciences education? So here's the challenge for educators. What I think is foundational or immutable. First of all, it's the language of medicine. We have to know how to communicate one with another, but the language of medicine is going to change. As the taxonomy of disease changes, our language changes. And so how do we as faculty stay abreast of the scientific developments that really impact how we even thinking about the naming of a disease or disease process? So language of medicine, it will be modified, but absolutely is critical. Communication skills. We're in a human-to-human enterprise. Physicians deal with people. How do we teach our residents, our students, to interact with our patients and their families? You know, one of the things that I always find interesting is how do we talk about the risk of a procedure or something? So rarely do we use absolute risk. And this has been just emphasized over and over in communication about COVID in the US. So, for example, if we're talking to a patient about an intervention that will decrease their risk of developing a disease from 1 in 5,000 to 1 in 10,000, we rarely will use the absolute numbers. What we really too frequently say is the relative risk. There will be a 50% decrease in the risk. And as you present that to a patient or their family, a change from 1 in 5,000 to 1 in 10,000 is viewed very differently than a 50% decrease. We need to be very careful how we use language. We often use it for our own purposes rather than to be really clear with patients and families about what we're saying. We need to teach our students how to advocate with payers, with government, with other stakeholders around health. Very importantly, again, as was emphasized and what has been made so crystal clear with COVID, is not only in-person communication, but asynchronous technology
enable communication. Videos, chats, patient portals, all of these things. And who knows what will be the next technology that will enhance communication. We need to be teaching our students how to utilize that. How do you have the human touch through a video screen? Maybe we learn from theater majors. How do television actors convey empathy, convey emotion? Do we need to have them teach our students how to interact asynchronously in geography? Part of communication is being trustworthy and honest broker of information. Critically important. It can't be underemphasized, especially in this era of disinformation, which is rampant. Patients oftentimes look to their physicians. We need to understand what an important role that is. Increasingly, the whole area of team membership, team leadership, how do we have individual and collective accountability? How do we actually manage a team? There's a whole literature on that. There's a whole area that needs to be developed. Oftentimes we touch on it, but it needs to be really emphasized in our curriculum. Healer professional roles, touched on that. Ethics, certainly in the US, too frequently, patients are concerned about what will be the personal financial motivation of a physician recommending a treatment, an intervention. We have to understand the implications of some of the ethical transgressions that is having on our roles as healers, professionals, and being honest brokers. And then we go into areas that we've gone to touch on: diagnosis, clinical reasoning, synthesis, interpretation of data from multiple different sources, not only signs and symptoms, as we've done in the past, which leads to pathophysiologic changes in diagnostic reasoning, but also with the new technology, genetics, epigenetics, all of the biomarkers that we're starting to recognize. What will that mean for diagnosis, but also for prognostic reasoning? We will need to develop whole new heuristics, equivalent to the diagnostic heuristics for prognostic heuristics, and similarly for therapy. And so these are a number of things that will have to be modified, but continued. Very importantly, what are the new knowledge skills domains? We've talked about technology, talked already about AI, machine learning, all of the different things about appropriate test populations, looking at how the algorithm was developed. We even have to touch on things like neural networks versus random forest versus logarithmic regressions, different mathematical models, because that's all machine learning is. And when is one more appropriate than another? For sensors, signal from noise. When you're in the hospital and you see on the monitor a strange EKG reading, you can go to the patient and figure out that a lead has been misplaced or disconnected. If the person is at home or elsewhere, how do we interpret a sensor? And is it true signal that needs to be acted upon, or is it noise? Then there's this whole area that's being talked about: systems engineering, quality and safety, the health systems, science. Some people put leadership and management and teamship under that. There's a whole new area of numeracy with statistics. When you look at the significance of the studies that are coming out, like for genomic variants or for readings from sensors, where you have hundreds of thousands of variables, or rather of cases, our usual parametric statistics are totally worthless. Everything's going to be significant.
And so whole new areas of statistics are being developed as we speak to deal with the data that's coming in from biometric monitors, sensors, genomic studies, all of these things. Our students are going to have some facility with this, just like they understand now regressions and z-tests and things like that. They're going to have at least a passing knowledge of it. And then going to that area that I mentioned earlier that might have the greatest impact on clinical medicine, regenerative medicine, material science. Just like we have pharmacology now, as we put more and more foreign materials into people, what will our students need to know about implantable parts, devices, 3D printing, biofilms that form on different types of foreign materials that are implanted in the body? Dentistry does a decent job of this. It needs to be expanded and really become part and parcel, just like pharmacology, of our training of medical students and residents. So the challenge for educators is immense. And I would ask you, you need to think for Columbia, what would you add? What would you delete? There's a number of things that are region, country specific that I would encourage you to think clearly and very thoughtfully about. So one of the other things, competency-based progression will replace time-based advancement. So this is a process issue. Educational programs will no longer certify graduation, which is a time-based construct, but now competency, which is an outcome results-based construct. And that will mean that learning pathways based on career goals will vary. No longer will we have the generalized, undifferentiated medical practitioner graduate from medical school. And medical school and graduate training will merge. But at least in the relative near term, the greatest challenge will be educating all of us practicing docs to remain viable, relevant contributors to the profession and our patients. The continuous professional development will be incredibly important challenge for medical education and medical education institutions. So as I mentioned, competency doesn't focus on the process, but on the results. It is fundamentally different from most educational reforms that focus on process, such as problem-based learning, discipline-based, organ system-based, all of these things. It is very difficult because there has to be agreed upon milestones for the student or resident to be measured against, and then agreed upon verifiable metrics that the individual's progress is measured against. We are working on this, but this will take a fair amount of time and effort to come up with the milestones and the metrics and a consensus on what is progress toward the desired end goal. And once again, the beginning is the end. You achieve competency, you move to the next level, graduate from med school, seamless transition to residency. As you probably know, in Canada, all of the graduate medical education programs are now required to be competency-based rather than time-based. This is the future that is the present in Canada. Another thing I mentioned is that the path our students take will be different. It'll be, quote, mass customization. And this requires that there will be an array of learning experiences that are really
based upon the personal preference of the student. And the path to competency will be the individual student's choice. It won't be the industrial sort of production line model that we put students through now. And something that I think is true now, just as it was true when Albert Einstein said this, is that learning is experience. Everything else is information. And what we want students to do is learn. But here's the most important challenge for educators. And so what I'm trying to do here with this pointillism example is represent the current state for too many of our students' experiences. They receive lectures on a number of things, oftentimes apparently discrete concepts and facts, just like each one of these little dots of paint are in this painting. Relationships and connections are not made explicit. Potentially, at least in the US, I think this accounts for the apparent disconnect between clinical and basic science learning. So what do educators need to do? Well, what we need to do as educators is show what we are teaching, and hopefully the student is learning, how it relates to the bigger picture of health and disease. So just like that little excerpt from this painting is up in the upper left-hand corner, we now begin to see it's part of a human head. And what we need to do, the desired state, is have the learner see the whole picture. Just like this Seurat painting, initially, you had no idea that it was a painting of the circus. Even when you saw that was associated with a human head, you had no idea of the big picture. We need to wrestle with this as educators. And so I've been really wrestling with, how do we instill a new mental model or cognitive scaffold of health and disease that our learners can put all of this information, all these experiences into, and complete the picture? And as I've wrestled with it, have thought about this. So this is an interesting thing. This is a relational blueprint that I was taught by my 10-year-old grandson. He's developing on his computer a video game. And the video game actually is driven by this relational blueprint. And on the top, you see a bigger screenshot of it. And then on the bottom, you see how it's all broken down into the individual things and actions and reactions of the program based upon the player's action. He has this in his head. He had to show me this so I could begin to understand what was going on in this game. So this is a 10-year-old. Should we be doing the same thing for our students? And this is a terrible example because I'm not good at using PowerPoint or anything else to develop these things. But the example is like COVID-19. So you start out on the left with shortness of breath. We should help our students to understand there's all sorts of reasons for shortness of breath. Upper airway obstruction, musculoskeletal, blood, anemia, lung problems, etc. In the lungs, it might be alveolar. The alveolar might be infection. It could be pneumococcus, tuberculosis. It could be COVID-19. And then if you're over at COVID-19, well, we know that it affects other things. It's not just the alveoli. We also know that there's microthrombi. And we actually even are beginning to get at the mechanisms, inflammation, cytokines. But we also know further out that there's risk factors, environmental risk factors, obesity, diabetes, potentially genetics, environment, as I mentioned before, air pollution with upregulation of receptors. And we know clinically age, immune status. So can we begin as educators to situate the information, the experiences of our students in a relational blueprint
that helps them understand these are not just discrete facts, experiences, things they're observing. Rather, they're part of an incredibly complex system. And I would submit this might be one model, but this is something that is incredibly important for educators to work on. How do we do this to make it explicit for our learners what we're talking about and doing that? So here's the challenge. We need to teach holistically. We shouldn't teach just our little enzyme or little area of expertise. That may be our expertise, but we need to help understand how it relates to the whole. To do that, we need to make explicit the relationships, the linkages. How do we develop that mental model that our students can put in new scientific information as it emerges so that the gaps in those models begin to be filled in? That requires that we embrace systems biology. We've been in reductionistic biology for decades, which has led to huge advances. But now we have to understand that the human isn't just an aggregation of reductionistic information. We really live in an ecosystem. And so that requires transforming our medical, life sciences, educational systems. And then I have a few maxims, and in some ways they really echo what Dr. Escobar started out with. We need to focus on the future professional. All of our indications are or inclinations to really create the optimal curriculum for the current practice of medicine. We need to be thinking in the future because that's where they will be practicing. And we need to focus on learning. In the US, at least, service needs on clinical rotations, legacy curricula. We always teach histology. Do we need to teach histology? Will that be relevant in the future? Financial models that drive the curriculum and the faculty. All of these conflict with optimal learning situations. We need to redouble our efforts to focus on learning. And then, no matter how much we like to be the sage on the stage, telling is neither teaching nor learning. The temptation is always there for us to revert to our familiar courses, our familiar behaviors of lecturing. That doesn't lead to learning on the part of our students. And then finally, I think what might be the most revolutionary for medical education, we need to teach our students how to think, not what to think. Educational emphasis, at least in the US, from early on, has been to recall the right answer. How do you get into college? You get into college by getting good grades. How do you get good grades? You do well on the national test. You do well in your high school education. How do you get from college into medical school? You do well on your MCAT. You do well on your college test. How do you get the residency you want? You do well on your written tests. You do well on your medical licensure, USMLE exams. The right answers are emphasized. That's not going to help students in the future. What we need to focus on is how to think. How do you frame problems? How do you reason? How do you think? Something different, something foreign from anything I experienced in my educational journey. I venture most of you are like me. And so we need to really reframe as educators, what is our challenge? Our challenge is to get our students the skills of how to think, because they will be faced with problems, with challenges that we can't even imagine right now.
So, in conclusion, change is inevitable, but progress is optional. Only you can decide this. Will Columbia's medical education system prepare physicians and others to lead the necessary changes? It's been a pleasure speaking with you. Hopefully, I have stimulated some conversation. Hopefully, I've been somewhat controversial so that people will disagree, which gets people to think. And I will be interested in the journey you all take as you think about how best to prepare your students and residents for the future of clinical practice. So thank you very much. Gracias, doctor Williscroft. Hay una pregunta de uno de los asistentes, el doctor Tache. Pregunta, ¿la nueva taxonomía debería unificar las entidades de las enfermedades a nivel mundial? ¿Cuál sería la estrategia? Asking for questions. Ok, listo, claro. La nueva taxonomía deberá unificar las identidades de las enfermedades a nivel mundial. ¿Cuál sería la estrategia? Yeah. So, from my perspective, the new strategy will be to identify the mechanisms at a cellular pathophysiologic level. And that then will determine the appropriate therapeutic and prognostic approach to therapy. But different drivers of that mechanistic change will be active in different parts of the world because our body has a relatively limited series of options to respond to a great multitude of insults. So, for example, epigenetic changes can come from irradiation. They also appear to be associated with chemical, environmental toxins, and I'm sure we will discover multiple others. And so those environmental drivers of the epigenetic change that leads to the disease mechanism will vary worldwide. But people are people. And at that cellular mechanistic level, my sense is the results will be the same if the person is in the Antarctic or in Colombia. Gracias, gracias, doctor. Bueno, en estos momentos, con esta ponencia, finalizamos las conferencias del día de hoy y damos paso a nuestro panel final, en el cual se hará un análisis de toda esta información y todo este conocimiento recibido para poder visualizar el desarrollo, ¿cierto? Como lo estaba diciendo el doctor James acerca de ese proceso de formación, especialmente en el programa de medicina, en los médicos, en la Facultad de Ciencia de la Salud, para la formación de todos nuestros profesionales. Así que por lo cual invitamos al doctor James Williscroft, al doctor Miguel Urina Triana, al doctor Ricardo Escobar, el cual será moderado este panel por la doctora Paula Amar Sepúlveda. La doctora Paula Amar, creo que ya nos está acompañando, ahí está presente. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Sí, es doctora en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, con énfasis en gestión de la innovación y el conocimiento, magíster en estudios políticos y económicos, especialista en gestión industrial, administradora de empresas. Ha desempeñado cargos tales como rectora encargada de la Universidad del Atlántico, subsecretaria de Gestión Empresarial de Gobernación del Atlántico, vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica de Bolívar, para evaluador del CNA, para programas de maestría y doctorados,
directora del Grupo de Gestión de la Innovación y el Emprendimiento, reconocido y escalafonado por el Ministerio de Ciencia en categoría A, es investigadora senior, escalafonada por MinCiencias. Es autora de publicaciones científicas en revistas nacionales y extranjeras, tiene una vasta experiencia en el sector educativo, público y empresarial y en la gestión de proyectos de innovación y gestión del conocimiento. Actualmente es la vicerrectora de Investigación, Extensión e Innovación de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, adelante, doctora. Bienvenida. Y bienvenido a todos nuestros panelistas. Estamos aquí con un panel de lujo. Muchísimas gracias al programa de medicina, a la Facultad de Salud, por esta invitación. Voy a tratar de ir muy lento. Los del Caribe hablamos muy rápido, profesor James, así que para que el traductor pueda hacer su ejercicio, bajaré un poco el ritmo de mis intervenciones. Entonces, me complace iniciar hoy el panel. Me ha tocado la labor de moderadora de todo esto, lo que es la revolución tecnológica y la práctica médica, ¿no? Que es lo que hablamos con Ricardo en su momento, y pues tengo unos excelentes panelistas que ya han presentado y han participado durante la jornada de hoy, lo cual tengo como unas preguntas un poco para poder iniciar el panel, ¿no? Uno de los grandes desafíos de los territorios, según Yuval Harari, son 3 dominios: el dominio de lo biológico, el dominio del dato y el dominio de la tecnología disruptiva. Se habla que cuando tenemos esos 3 dominios, llegamos a controlar o a tener cierta soberanía, lo cual que con todo este tema de la pandemia y el COVID, el dominio biológico quedó un poco complejo a nivel mundial, y en Colombia no fue la excepción. Entonces, mi primera pregunta para los panelistas es, frente a esa práctica médica, ¿cómo debemos trabajar como territorio para ese dominio biológico? ¿Qué debemos hacer en nuestra práctica médica, en todo lo que tiene que ver en la visión de salud, para que un territorio como Colombia y el Caribe colombiano o el Atlántico tengan o puedan llamarse un poco soberanos de ese dominio tecnológico, el dominio biológico? Así que le doy la palabra al doctor Miguel Urina de primero. Ajá. Bueno, gracias, Paola, por la pregunta, pero yo creo que entrando en consecuencia con lo que decía el doctor James, nosotros debemos ser conocedores de nuestro entorno. Yo creo que el primer punto para determinar cuáles son las acciones que tenemos que hacer es conocer la patología que nos aqueja. Y tenemos que conocerla en una forma más profunda, no solamente en datos de cuántos hipertensos tenemos, de cuántos dislipidémicos tenemos, de cuántos cálculos de enfermedades tenemos, sino qué es lo que está originando la presencia de esas enfermedades. Aquí voy a usar un concepto de epidemiología biomolecular, si se puede llamar así, que va más del concepto de medicina preventiva. Y que, es decir, cuando a mí me dicen que yo estoy hipertenso, ya yo tengo la enfermedad. Biológicamente ya yo estoy enfermo. Sin embargo, la seguimos llamando factor de riesgo. Cuando yo tengo, digamos, dislipidemia, ya yo tengo la enfermedad. Sin embargo, lo seguimos llamando factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Tenemos que ir trabajando de la mano de las facultades de medicina para tratar de estudiar a los pacientes de un punto de vista mucho más, digamos, anticipadamente a que aparezcan estas enfermedades. Ahí es donde de pronto la parte biológica, especialmente algunas carreras que ya se mencionaron, como son la genética, la biología molecular, nos pueden ayudar a ese acercamiento. Hoy en día sabemos que uno genéticamente puede de pronto predecir la aparición de algunas enfermedades. Tenemos un caso muy particular en la costa Caribe, que es la presencia de enfermedad homocigótica para dislipidemia en los Palmitos Sucre. Es la más alta población de pacientes que tienen, por ejemplo, esta anomalía, y nos dimos cuenta a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología cuando empezamos a ver esos colesteroles tan altos en niños y empezamos a buscar la génesis del problema y encontramos que existen unos patrones genéticos asociados a ese comportamiento. No es lo mismo, por ejemplo,
un obeso, un hipertenso a nivel del mar que un obeso y un hipertenso a nivel de Bogotá, por ejemplo. Entonces, yo creo que nosotros como Facultad de Medicina imbuida en el Caribe colombiano, tenemos que trabajar en la parte biológica a encontrar cuáles son los puntos de desenlace. Obviamente que lo biológico va muy pegado a la parte ambiental. La parte ambiental y sanitaria no la podemos dejar sin desconocer porque influye perfectamente, es decir, en la transformación de esa parte biológica y nos puede dar muchas cosas. Es decir, cuando uno habla de un ambiente sano, estamos hablando de un entorno de contacto con la naturaleza, donde la naturaleza juega un papel muy importante en la preservación de que nuestra agua sea realmente pura, que la comida que estemos haciendo sea correcta. ¿Oíste? Muy bien, gracias. Le doy paso al doctor James Williscroft, ¿verdad? Está bien dicho el nombre. Disculpe. Adelante. Hermanito, estoy en una conferencia. Me llama cuando pueda. So I think you used a very good example there with hypertension. And even going to taxonomy, we already know that the physiologic, if you will, the biomarker of hypertension as we measure with a blood pressure cuff or sensor can be caused by a multitude of different underlying etiologies. We talk about essential hypertension, renal vascular hypertension, the hypertension seen with old age calcified arteries. What are the implications of that? And even if I understood correctly, you have populations that seem to be more susceptible or predisposed to developing hypertension. Studying the genomics of that population is very, very important. But it's also important to study the genomics of a similar population that doesn't have hypertension. Why is that? Certainly in the US, we know that even in august journals like the New England Journal of Medicine, there have been publications of pathognomonic genetic defects leading to cancer. But only when other populations other than those with the cancer were studied did it become evident that no, those are genetic changes that are found in other populations quite commonly. Another is hypertrophic cardiomyopathy. There was a thinking that there was a genetic predilection to it that was identified, but when populations of color and Caucasian were studied, then it was found that no, it wasn't pathognomonic for hypertrophic cardiomyopathy. And so we need to be about a lot of research for a lot of these things and looking at the environment, looking at diet, looking at, what is their circumstance broadly, because a lot of these things, it's the Swiss cheese model that you probably heard of. You have the genetic potential, but then a whole series of other things have to line up for it to become manifest as disease. And too infrequently do we know what all those other things are that have to line up. So it means a lot of work, but it's important to start on things that are really important because, as was mentioned, the diagnosis of hypertension, you have the disease, but it also predisposes you to far more significant, potentially morbid and mortality through stroke, through kidney failure, through heart attacks, etc. So, great example. Your question about this confluence, these are very complex issues. And what we have to do
is be willing to embrace the complexity rather than, if you will, just look through a keyhole at one little thing. We've got to look at that big picture, which requires a lot of work. So it's not an easy answer, sorry. Muchas gracias, profesor James. Doctor Ricardo Escobar, por favor. Sí, retomo con lo que acaba de decir el profesor James. Es decir, los investigadores en esos tres componentes que tú mencionas, doctora Paola, nos darán muchos aportes desde sus respectivas áreas. Pero creo yo que la función nuestra como formadores y la de los clínicos es ser unos integradores, es tener una visión más holística. Y es integrar todos esos fenómenos para que no formemos desde una visión fragmentada que finalmente nos seguirá llevando por el camino de ver las partes y no ver el todo. Creo que como formadores tenemos una obligación muy grande en integrar. Por supuesto, hay que aprovechar todos los avances que nos dan los investigadores, el avance en cada uno de estos elementos, pero como formadores, tanto de pre como de posgrados y en la vida diaria de los médicos y de todos los profesionales, hay que buscar el holismo, porque sin eso mucho más fácilmente seremos reemplazados por las máquinas. Muchas gracias. Voy a lanzar, ahí me hay una frase que me gusta decir mucho en el sector salud y que corresponde, estoy súper contenta porque tenemos nuestro chat lleno de preguntas, comentarios, lo cual el tema es bastante importante y que llama la atención. Y es que yo creo que la tecnología, y de acuerdo con varios de las personas que aparecen, no va a reemplazar la práctica médica, pero sí la está transformando. Siempre nosotros nos gusta usar una frase con el equipo de investigación, que no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar al médico, pero el médico que no lo utilice, de pronto sí será reemplazado. Entonces, en ese ejercicio empieza a revisarse todo el ejercicio y me gusta mucho esa visión holística entre lo ambiental, lo tecnológico, lo humano, esa visión de diferentes perspectivas que puede dar por el tema de la salud. Yo me voy a robar una pregunta de los chats del doctor Gustavo Aroca, que hace a los panelistas y que quiero también y me pareció bastante pertinente. Y es que consideran ustedes que la alta desigualdad de América Latina impactará negativamente el desarrollo de la educación médica y de las estrategias para implementar de que estas brechas tecnológicas no sigan creciendo. Una de las preguntas que hoy voy a empezar con el doctor James. Inicial, voy a cambiar el orden para que el profesor James pudiera ayudarnos a responder desde su visión esta pregunta del doctor Gustavo Aroca. Gracias. Thank you. I am not familiar with all of the inequalities in Latin America, but I am familiar with those in the United States, which I would expect are paralleled in Latin America. So several of the technologies that we've touched on today really are distributed differentially in the United States. For example, I think that remote sensors, virtual communication, telemedicine, hospital at home, these things have huge positive potential. But in the US, in the rural areas, as well as in the inner cities, the low economic inner city areas, access to the internet with the speed needed for these things is spotty. And so the potential is there
to actually exacerbate the inequalities rather than to remediate the problems. This is where government, businesses need to step up and be seen themselves as key stakeholders to address these problems. Medicine can have the technology and the expertise, but if it's not available, it doesn't help those populations. And we need to ensure that it's available to the best of our abilities through advocacy on behalf of our patients for all. And just touching on one of the things that was brought up a little earlier on AI and it not replacing physicians, I totally agree that, as mentioned before, medicine is a human-to-human interaction. Nobody wants a machine to tell them they've got cancer. Nobody wants a machine to tell them that, honestly, you've got less than 3 months to live. Nobody wants a machine to tell their family that grandpa has an irreversible condition. And the list goes on. That's why in those immutables for us, that's the human-to-human part that we have to emphasize. And what hope is that technology will limit the things that take us away from the patient. They will be the tools that enhance our efficiency so that hopefully we can spend more time with the patient and their families. Thank you very much, Dr. James. Y vamos con Ricardo. El doctor James, es decir, a mí me parece maravilloso que eso que usted plantee siga siendo y sea de esa manera, pero cuando la inteligencia artificial, cuando lleguemos al momento de la singularidad, cuando los computadores aprendan a corregir sus errores y aprendan por sí mismos, ¿sí? Eso va a seguir sucediendo porque una cosa es nuestro deseo como humanos de conservar la preponderancia en este mundo de humanos y antropocéntrico, ¿sí? Para transcurrir a lo que puede ser un mundo diferente, ¿sí? Lo que hoy están llamando el poshumanismo o transhumanismo, lo que haya después. ¿Usted cree entonces que a pesar de nuestras buenas intenciones eso va a persistir mucho tiempo? Clearly, that's a very concerning view of the potential of the future. And I hope you're wrong, but that's my bias as a human. And so this sort of dystrophic view of the future is one that's talked about. And, you know, it's promulgated in science fiction and our movies and all sorts of different things. I might be totally wrong, but I still think that there's a role for human-to-human interaction in healing. And if you look through history, every culture that I'm aware of has had healers, whether they called them shaman or rabbis or priests or whatever, they were healers. Now, I do have concern about our profession as I see it sometimes divorcing itself from the healing side, becoming much more of a technician than a healer.
And so that's why I think if we continue to emphasize the human to human aspect of healing, eschew the sort of temptation to just become technicians. If we remain healers and really emphasize that, I think we won't be replaced, but I might be wrong. More importantly, I won't be around to see it, so whatever. Muchas gracias, doctor James. Miguel, por favor, adelante. Tu micrófono, Miguel. Tienes toda la razón. La pregunta que hace el doctor Aroca es una pregunta extremadamente importante. Y para entrar en contexto, quiero decirles que los problemas de salud y los problemas de educación médica no son problemas de salud y no son problemas de educación. Son problemas económicos. Son problemas de dinero, lamentablemente. Sin embargo, así como pasó con la penetración del Internet, existe un fenómeno que para mí es clave que se llama globalización, donde de pronto se hacen un descubrimiento hoy, y lo vimos ahorita con la vacuna del COVID, es probable que en África a las 24 horas lo podamos tener. Entonces, ¿a qué debemos apuntar? Yo creo que la conducta de la formación de nosotros como educadores debe estar adaptada pues a la realidad del país y al contexto donde estamos viviendo. Sin embargo, no podemos estar ajenos del contexto y de las limitaciones económicas que pueden surgir, y como dice Gustavo, es una pregunta compuesta, porque él dice, ¿qué estrategias debemos implementar para que esa brecha no se aumente? Yo me siento feliz. Doctor James, tengo una situación particular, familiar, bien interesante. Mis hijos estudiaron medicina en Colombia, en un país con algunas limitaciones económicas, pero hoy en día son residentes y fellows en los Estados Unidos. La hija mayor está en la Universidad de Tulane haciendo cardiología. Y mi otro hijo está ahorita aplicando a ser residente de medicina interna con 20 entrevistas en el camino y llamado por unas grandes instituciones. ¿Por qué hago esa comparación? Porque quiere decir que el recurso, y son de diferentes universidades, es decir, el recurso formado en Colombia, aún con las características educativas que tenemos, es un recurso altamente válido y altamente apreciado. Yo tengo amigos, así como usted, profesores de Estados Unidos, que aprecian tener a los colombianos como residentes, como fellows. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto la formación no va tanto de la mano del desarrollo tecnológico, sino más bien de crear el ser humano ese que dice Ricardo, el ser humano holístico, el ser humano comprometido, el ser humano que tenga pasión por lo que está haciendo, el ser humano que también tenga compasión, que se conduela cuando un ser humano está sufriendo. Y lo que decía el doctor James es bien bonito. El aspecto sanador del médico no es solamente porque prescriba la medicina apropiada para una enfermedad apropiada. Es cuando un médico escucha a un paciente y así le tenga que decir, como usted ponía el ejemplo de que la máquina no le diga que va a morir de cáncer, sino es uno le toca esa responsabilidad. Si lo escucha de una persona, también lo comprende. Porque uno como ser humano, a uno no le da miedo a la muerte tanto por el hecho mismo de la muerte, sino por aquellas cosas que de pronto dejó pendiente por hacer, o dejó pendiente por decir, o dejó pendiente por disfrutar. Ese tal vez es el miedo que todos tenemos a la muerte, pero si nosotros tenemos al lado personas que nos indican y qué cosas vamos a hacer, qué cosas vamos a sufrir, qué cosas vamos a tener, de pronto esas brechas que estamos hablando no están tanto dados por la parte tecnológica. Yo y con Ricardo hemos comenzado varias cosas a discutir, qué es ser médico. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarles nosotros a estudiantes sobre el ser médico? Obviamente que el ser médico involucra que tenemos que aprender de
Big Data, que tenemos que aprender de inteligencia artificial, que tendremos que aprender, qué sé yo no sabía manejar el celular cuando salió y me tocó aprender. Hoy en día manejo SPS, manejo cosas que me ha tocado aprender porque me tocó. Pero y de pronto los millennials o los que están más abajito de ellos pueden manejar 5 o 6 aparatos del mundo, pero lo que sí les tenemos que enseñar es a ser seres humanos. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque para enseñar a ser seres humanos, solamente con el ejemplo se puede lograr. Es decir, uno siempre quiere emular o parecerse a aquel profesor que le influyó en la vida y que le mostró a uno que era un ser correcto en la casa, buen miembro de familia, buen padre de familia. Es decir, la sociedad hoy en día camina muy rápido. Y esto no es solamente para la profesión y la educación médica, tiene que ver más con un concepto generalizado del buen profesional. Todos los profesionales somos buenos, pero si somos seres humanos buenos, somos mejores. Eso es lo que yo quería decir. Y bueno, es un punto muy personal, pero así lo veo yo. Me ha gustado sus aportes porque hemos resaltado más el tema de la humanización propiamente dicha del ser médico a partir de lo que comentaron pues los 3 panelistas, ¿no? El ejercicio pero sigue insistiendo en esa revisión de currículo y esa revisión de la formación frente a estos grandes cambios, ¿no? La medicina personalizada, la nanotecnología, todo el tema de las tecnologías de la información y todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, con el manejo del cerebro también. Creo que hay unos desafíos como humanidad, pero también tenemos desafíos tan terribles como el acceso. Creo que el acceso es uno de las grandes tareas pendientes. Pero aquí viene la pregunta que de pronto Ricardo se me adelantó y quiero abrir con él. Según la revista Times, la singularidad tecnológica se llega para el 2045. Yo tengo la portada de Times de esa fusión persona-máquina. Yo vengo del área de la ingeniería, del área de la tecnología y he aprendido a trabajar muy bien creo que con los que mejor trabajamos con el área de salud, principalmente. Y frente a esa singularidad, esa visión transhumanista que hay y que da miedo, y creo que hay una visión muy apocalíptica también con las películas de Hollywood, pero esto va a estar afectando la práctica médica y también va a estar, no solo la sociedad, pero también algo tan importante como es la práctica médica. Ricardo, ¿nos estamos preparando en temas de salud para esa singularidad? ¿Estamos conscientes, la aceptamos? ¿Cuáles son esas visiones éticas de desafíos también en esa educación en salud? Abro contigo. Gracias, Paola. Creo que estamos atrasados. Creo que estamos atrasados y ese es el motivo por el cual le pedí al doctor James que nos acompañara, porque esta discusión hay que generarla, hay que moverla. Quiero hacer además una pequeña propaganda. También propuse que el doctor James haga una presentación, la hará el 26 de noviembre para todo el país con el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud, porque esto no puede ser un tema que se quede acá al interior de la Universidad Simón Bolívar. Esto implica cambios trascendentales. Voy a tomar algo que decía el doctor James en su última intervención. Nosotros tenemos que trabajar sobre el aprendizaje, no sobre la enseñanza, ¿sí? Y resulta que como somos, también tenemos un egocentrismo muy grande alrededor del papel del profesor. Nos estamos quedando cortos en ver cuáles son las realidades de lo que necesita aprender el estudiante de pregrado, el residente, el profesional que está en su práctica diaria, ¿sí? Entonces, estamos atrasados, pero además creo que tenemos unas dificultades de política educativa que son altamente limitantes. Seguimos trabajando con base en asignaturas, seguimos trabajando con base en currículos, no estamos trabajando suficientemente con base en competencias. Eso que mencionaba también el doctor
Woolscroft en cuanto a que trabajamos por tiempo cumplido y no por competencias adquiridas, es un hecho, ¿sí? Los residentes de medicina interna se gradúan a los 3 años, no cuando adquieren las competencias que necesitan adquirir para desempeñarse el resto de su vida, o al menos los primeros años de su carrera profesional. Y ese es un tema de política. Eso es un tema de política trascendental que yo diría nos decimos mentiras en el país cuando hablamos de que vamos a introducir competencias y resultados de aprendizaje y no hacemos cambios trascendentales en nuestros currículos. Totalmente de acuerdo, Ricardo, contigo. Creo que uno de los grandes, creo que la educación no ha sido lo suficientemente desafiante o innovadora, pero yo creo que la legislación colombiana te castiga la innovación. Eso ha sido siempre una tesis, porque cuando tú quieres hacer algo diferente, inmediatamente no pasaste los requisitos o la lista de chequeo para poder hacer, ¿no? Y creo que me encanta que haya un debate con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación frente al tema. Ricardo, alzaste la mano, te piqué la lengua. Permíteme, Paola. Un rector, el doctor Angulo, un ex rector de la Universidad de los Andes, doctor Woolscroft, una de nuestras mejores universidades y que está en el ranking de Shanghái entre las mejores universidades, él decía que a la universidad no se le puede pedir ser pertinente. La universidad tiene que ser impertinente, tiene que ser innovadora. Pero cuando yo presento mis documentos al Ministerio de Educación, todo el tiempo me están hablando de pertinencia. Tu médico es pertinente para la región, es pertinente para la sociedad. Tu investigación, esto es pertinente frente a las políticas del Estado, esto es pertinente frente a, ¿y dónde queda la impertinencia y la innovación? De acuerdo contigo. Afortunadamente te tenemos a ti en la universidad. No. A ver, no me digas que después me voy a generar mala fama. Dale, Miguel. Adelante. Yo no voy a demorar tanto porque me ha tocado en las últimas 3 semanas visita como par evaluador a 2 facultades de medicina del país, como, digamos, participación de par evaluador del SACES. Una de las cosas que uno ve es que mientras el modelo esté montado, así como dice Ricardo, a base de créditos y tenga la particularidad de que todo es medicina, de pronto no vamos a poder formar ese ser humano holístico que queremos. ¿Y qué tal que a mí me guste también ser un médico pianista, o que me guste ser un médico pintor, o que me guste ser un médico que me guste la poesía? Mucha de la gente pierde esas competencias cuando entra a estudiar medicina. ¿Por qué? Porque la cantidad de la malla curricular de tener 30, 80, no sé cuántos créditos, eso lo sabe mejor Ricardo que yo, hace que el estudiante no tenga tiempo ni siquiera para realizar actividades que son del ser humano y que son muy importantes. Yo no consigo un médico que no sepa de literatura, ni que sepa de música, ni que pueda dar, así sepa de cualquier cosa, pero tiene que tener otra cosa más, porque no solamente es medicina. Esa es la primera parte. Y la segunda, que el modelo no debe estar basado en enseñanza, como dice Ricardo. Nosotros tenemos que tener seres humanos y le debemos hacer, digamos, en ese pensamiento sociocrítico que queremos formar, es aprender a aprender. Si nosotros no logramos eso, estamos mal. Es decir, cuando uno tiene que dar una clase y uno se para allá y da la clase, Miguel Urina se la sabe porque es experto, y podrán aprender el 20% de lo que dije. Pero si el individuo yo le enseño cómo se aprende lo que yo me aprendí y cuánto me costó a mí aprenderlo y por qué he llegado allá, he hecho bien mi labor como maestro, que así es como nos deberían llamar. Nosotros no somos profesores, somos maestros. Y el maestro enseñando a aprender. A mí me parece, digamos, eso de lo que dice también Ricardo de la pertinencia, es que siempre yo creo que eso es un término acuñado que va en proporción a lo que digamos, ellos tienen, pero un tecnicismo, pero en realidad
cuando uno propone alguna cosa diferente, a veces esos cambios paradigmáticos hacen que la gente se estremezca y de pronto no son bien reconocidos. Hace rato que yo hubiera cambiado, digamos, la metodología de la enseñanza de la medicina y hubiera invertido las cosas, ¿no? Empezaría con el momento que el paciente tiene el caso clínico y a partir del caso clínico yo oriento. De hecho, pues hay muchas cosas, la medicina basada en problemas, el modelo de Harvard, etcétera. Pues ya eso hay muchas teorías, no voy a entrar en eso, pero digamos que así es como uno debe ver el contexto médico de una manera completamente diferente, pero para eso se requiere tener a una serie de personas entrenadas en ese aspecto. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Y muchas gracias, doctor James. Cierra usted esta etapa de preguntas. Dr. James? Yes, I missed a question if there was one. Sí, frente a estos temas de cambio tecnológico, frente a todas estas transformaciones que se están generando como sociedad, como cuál es la educación, si está yendo al ritmo, no está yendo al ritmo, qué se tiene que transformar en esa educación médica, entendiendo que esto está sucediendo, doctor James. So I think that that is a critically important question, and there are multiple facets to it. I think there is promise that education will change when thoughtful people such as yourselves are wrestling with this issue. That said, certainly in the US and in my experience in medical schools here, there are a lot of faculty who are really wedded to the old way of teaching. They have their lecture, they have their slides, and they are not really that interested in changing. So that's the negative side. A real factor going forward, I think, that needs to be mobilized is our students. Our students oftentimes are our best teachers in that they prod us to change the way we do things. And so I think, once again, it's a very complex answer. I think that there will be some medical schools, some universities that do a very good job. There are others that will cease to exist. Once again, thinking historically, with the scientific revolution in medicine at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, there was in the US what is termed the Flexner Report in 1910 that really codified the changes that were needed in education to meet the advances in science and translate them into clinical care. That led to changes in accreditation and licensure and the closing of 150 to 200 medical schools because they didn't meet the criteria needed to educate physicians for the new reality of medicine. That occurred back in the 19-teens and 20s. I think that we are at the beginning
of a similar revolution in medical education that may well see the cessation of medical schools and their faculties that can't make a transition to the new reality. Muchas gracias, doctor James. Esperemos que Colombia no se quede atrás en este desafío que tenemos todos como sociedad y sobre todo tener esos médicos que puedan acompañar este trasegar del futuro, ¿no? Y del presente. Quisiera, digamos, vamos a hacer un ejercicio de actores. Yo soy la ministra de Educación del momento y quiero cambiar en preparar el sector educativo de Colombia para la salud. Estoy en mi primer día y quiero que me den un consejo de qué habría que enfocar en esa transformación de la educación médica. Un consejo. El orden, no sé, no voy a ser tan dictadora esta vez, el que quiera contestar primero, y si no hago la del profesor, tú. Ya me dirán ustedes cómo hago, a quién levanta primero. Yo creo que porque lleva más tiempo. El doctor James alzó la mano. Ya tengo mi primer consejo. So what you need to do is identify informed champions. You need to get the right individuals on your advisory team who are thinking very seriously about this future. None of us have a clear crystal ball, but collectively, we know the direction that things are going. And so you will need at least the following disciplines on this team. You will need engineering, computer science, data analytics, clearly medicine. You will need an ethicist. You might well need a philosopher. Very importantly, you will need informed citizens who are not members of the professions or the academy, but who have dealt with disease and disability. Their perspective will really enrich the total discussion. So that would be my advice. And then to make sure that you have appropriate meals to keep the group engaged. Eso es importantísimo. Seguimos a ver, Ricardo o Miguel. Señora ministra, además de lo planteado por el profesor James, haga realidad la autonomía. La autonomía universitaria no puede ser un discurso restringido, no puede ser solo un discurso. No puede estar una autonomía universitaria ligada a 15 dominios, a 15 factores que nos establece el ministerio y que tenemos que cumplir casi paso por paso. 15 factores que se derivan en 50 o 60 elementos, características que restringen la autonomía. Deje pensar a la universidad está para eso. Bien, gracias, Ricardo. Y terminamos con Miguel. Yo te hubiera dicho que no aceptaras el cargo. Yo sé que me vas a decir eso. Pero como ya estamos metidos y ya te nombraron, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor James. Hay que tener un buen equipo. Ojalá pudieras contratar a Bezos y pudieras contratar a Bill Gates y pudieras contratar a los dueños de Google y pudieras revivir a Steve Jobs y pudieras tener ahí a John Naisbitt, que en el año 2000 escribió un libro, aunque no existe una bola de cristal, que se llamaba Megatendencias 2000, que tuve la oportunidad de leer de manera, junto con El poder de la información de Alvin Toffler. Y me di a la tarea de ver que la cosa es bastante compleja, ¿no? El cuerpo asesor que el doctor James propone
Es vital. Pero también muy importante que la persona entre en contexto, es decir, hay que conocer la realidad nacional. Entonces yo lo que la recomendación mía es párate del puesto y recorre Colombia. Hay que ir de facultad a facultad, de programa en programa. Cada programa es distinto, ¿sabes? Uno cuando los revisa o hace de par evaluador se da cuenta de que algunos tienen unas fortalezas y unas cosas donde Ricardo tiene razón. Esa parte de la autonomía es clave porque ellos mismos pueden hacer desarrollo de cosas muy importantes. Y una cosa que yo quería de pronto proponerle a la ministra, que pudiera tener transferencia de información. Si yo soy bueno en la Simón Bolívar en investigación, ¿cómo hago yo para enseñarle a otra universidad que no es tan buena? Entonces, y si ellos son buenos en bienestar universitario, ¿cómo me hacen a mí entrar en ese tema? Es decir, algo como mirar a la universidad de una manera más global e inclusive no nacional solamente, sino internacional. Esas serían mis recomendaciones, pero yo lo primero que te hubiera dicho, no aceptes ese cargo. Tranquilo que lo tenemos claro. Era hipotético. Quiero, antes de cerrar, quiero leer unos comentarios que nos han hecho nuestros participantes que han estado súper activos antes de cerrar esta sesión, que sé que ya hace hambre. En Colombia almorzamos a las 12, 12 y media, así que los estómagos nos deben estar haciendo, y como dijo el doctor James, todo es con una buena comida. Pero no quiero dejar pasar estos comentarios y estos conceptos que han dado nuestros participantes. El del doctor Carlos Tache habla que son excelentes intervenciones. El dominio biológico es inherente al estado de salud y a las patologías y debe ser el principal interés de análisis médico, por lo cual seguirá siendo nuestro motivo de enseñanza. El dominio tecnológico seguirá siendo una de las ayudas para el reconocimiento de la salud y la enfermedad. Por lo tanto, no podrá desplazar la atención médica presencial. Dere Lara 57 nos dice que la base a mi criterio es el fortalecimiento del aprendizaje de las ciencias básicas y el macroambiente biológico de los humanos. Desde la región tenemos que considerar la movilidad internacional. Se podrían reactivar enfermedades emergentes, reemergentes. Debemos transmitir a nuestros estudiantes el amor al conocimiento del ser humano en su integralidad y podrá razón su deficiencia en salud y planear un manejo de manera biológica, social y psicológica. Carlos Tache, nuevamente, que ha estado muy activo en este conversatorio, no lo duden, la inteligencia humana es y será superior por la innovación y la plasticidad que la identifican. La humanidad sigue siendo la razón de la existencia. La conectividad debe preocuparnos solo en incrementarla y facilitarla. Carlos Tache, nuevamente, estoy de acuerdo con el doctor James y Miguel, hay que insistir en lo humano y lo humanístico. Ningún humano integral es o será reemplazado, somos únicos y esenciales. Lo transhumanismo es solo una herramienta más y por lo tanto la singularidad tecnológica es un medio. La impertinencia es inherente a la pertinencia como la luz a la oscuridad. Trabajemos en esa premisa, la tomo ahí, qué bonito. El ser humano es susceptible de aprender por sí mismo a partir de la observación, pasando por el análisis y concluyendo con la aplicación científica que le permite entender y avanzar. Sin embargo, la orientación de otros desde la vida vivida es la enseñanza que nos acompaña en el crecimiento y en el desarrollo de los cuales hacen nuestros órganos un sistema biológico. Diana Cabanzo, si Elon Musk tiene razón con su programa de Neuralink, podremos conectarnos a una computadora y adquirir conocimientos totales en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál será la función de la universidad en un mundo que desaparecerá? Muy apocalíptico, pero muy interesante. Doctora Paola, favor, bueno, nos piden que por favor les dijera. Y por último, yo preferiría personas de intelecto médico con preparación académica para que orienten a la ministra. Carlos Tache también. Entonces, no sé si tenemos algún comentario. Vamos bien de tiempo, Marisabel, Ricardo, por favor. Sí, señora, estamos bien. Ok, no sé si tenemos algún comentario. Creo que Carlos y el equipo, Luz Helena Tres Palacios, la verdad que han hecho el chat súper activo. Creo que todos hemos ido como en ese ejercicio que Carlos ha implementado y tiende a ser esto un tema muy controversial.
Bueno, yo creo que quiero agradecerle al doctor James, a Miguel. Tuvimos un amigo mío habla de una competencia profesional que es indispensable en el siglo XXI y se llama la improvisación estratégica, ¿sí? Resulta que hoy tuvimos algunas dificultades con dos conferencistas que por motivos de fuerza mayor no nos pudieron acompañar. Estaban absolutamente comprometidos con esto. Quiero disculparme con los asistentes y con el profesor Ruliscro, pero creo que eso no ha sido óbice para haber aprovechado este espacio y desde mi perspectiva creo que se cumplió el objetivo, reflexionar y seguir reflexionando sobre lo que se nos viene y empezar a implementar elementos desde cada uno de nuestros espacios. Cada uno de nosotros tiene un espacio sobre el cual puede actuar. De tal manera que me complace mucho, me siento muy satisfecho con esto y es solo el principio. Espero, profesor, que nos siga acompañando y espero tenerlo informado porque este no es el único momento. Estoy trabajando sobre la cátedra Ser Médico, ¿sí? Y creo que vamos a tener que hablar de ser médico, el ser médico y el poshumanismo. Y lo voy a invitar, doctor Woolliscroft. ¿Qué opina? Well, I look forward to hearing your perspective because it's very clear that you're thinking deeply about these subjects. And the more people that we can engage to think deeply about these very important issues, the better the product that will come from it. And we'll make mistakes along the way, which is totally understandable. But the key thing is to really focus on where we're trying to go and hopefully to make continuous progress towards that goal. So I look forward to further conversations. Muchas gracias. Usted ha tenido una apertura maravillosa hacia nosotros, hacia Colombia. Haber aceptado también la invitación del ministerio es importante porque eso va a hacer que esta discusión sea una discusión nacional, ¿sí? Pero me enorgullece que hayamos dado el primer paso, Paola, Miguel y doctor Ulis, creo que nos haya acompañado en este primer paso en el país, ¿sí? En el país. Esto no se había discutido en Colombia a este nivel. Le comento también, doctor Ulis, nuestro rector anunció la semana pasada que va a crear un doctorado en prospectiva. Yo mencioné algo de esto al inicio de esta charla y ese doctorado en prospectiva va a tener que ser un insumo y un elemento de discusión permanente para que vayamos haciendo modificaciones de nuestros perfiles de formación. No nos podemos quedar formando para el hoy sin saber cuánto van a durar, cuál va a ser me van a perdonar los que están acá y puedan tener una visión muy romántica como la tengo yo, pero sin saber cuánto va a ser la vida útil de un médico, ¿sí? Dentro de una sociedad que está cambiando a una velocidad vertiginosa. Ese posgrado, ese doctorado de prospectiva, Paola, yo creo que tú vas a estar muy cerca de eso. Más cerca de lo que crees. Me lo imagino. Ese doctorado tiene que darnos línea en cuanto a la definición de los perfiles de formación, porque no podemos seguir formando para hoy sin saber qué va a pasar mañana. Así es.
Muy bien. Yo tengo algo que decir para terminar mi intervención. Es que uno es útil, Ricardo, de acuerdo a cuántas veces te puedes reinventar. El día que te dejes de reinventar ya no eres útil. Y lo segundo, en el año 2003, doctor James y doctor Ricardo y Paola, hay una película que a mí me gusta mucho. Se van a reír de mí, es una comedia. Es la película que se llama School of Rock, Escuela de Rock, que cuenta con un trama muy interesante de cómo una persona, sin ser profesor, sin ser maestro, logra cautivar a un grupo de estudiantes para presentarse en un concurso de rock aprendiendo o tocando un instrumento que ya previamente tocaba. Necesitamos maestros de orquesta. Nosotros no necesitamos gente, inclusive no que sepa, la gente obviamente necesitamos que sepan medicina, pero necesitamos maestros de orquesta, buenos directores de orquesta. Eso es lo que nosotros necesitamos. Gente que nos pueda aportar o que nos inyecte esa pasión y esa motivación que uno ve en esa película. La traje de ejemplo porque siempre la pongo de ejemplo a mis... La voy a ver. Si no te la has visto, te la recomiendo. No, me la voy a ver este fin de semana, voy a aprovechar. Te la recomiendo porque te va a divertir. Si te gusta el rock, yo nací con Pink Floyd y con Led Zeppelin. También. Era mi banda que me encantaba. Entonces te va a encantar. Gracias. Pero no digamos los grupos porque se van a enterar de la edad, Miguel. No. De ninguna manera, de ninguna manera. El rock es eterno, el rock no ha muerto, el rock será forever and ever. Forever and ever. Muchísimas gracias también por la invitación. La verdad es que ha sido una mañana fantástica, sacarme de esas rutinas de la vice y poder plantear, escuchar las intervenciones. Así que espero que el doctor Ricardo me siga invitando a estas, aunque no soy médico, poder acompañarlos en estas discusiones que creo que son necesarias. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos darle las gracias a todos nuestros invitados por estos aportes, especialmente al doctor James, por todo su apoyo y disposición en la realización de este evento, los cuales nutren a nuestra comunidad académica e invitan a pensarse fuera de la burbuja local en la que vivimos para entender las dinámicas nacionales e internacionales con el presente y el devenir de las profesiones, especialmente la médica. Agradecemos a todos por su participación en las actividades académicas del día de hoy en esta tercera sesión de nuestra conferencia permanente de educación médica que busca abordar con urgencia la educación y la práctica médica al 2050, el impacto de la cuarta revolución industrial y las que vienen. Así que muchas gracias a todos por su participación y su asistencia. Feliz tarde. Muchas gracias. Vale, feliz, gracias.